கி ஹாய் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். அப்படியே வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் உள்ளே போயிடலாம். மறக்காம எல்லாம் லைக் பண்ணாதவங்கலாம் லைக் பண்ணிட்டு பார்த்துருங்க, ஓகேவா? மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக். ஓகே ஓகே, நம்ம போவோமா? ஆரம்பிச்சிடலாமா? நேற்று மாதிரி லைவ் பாதியில் கட் ஆகாமல் இருந்தால் சந்தோஷம். சரி, ஓகே. இப்போ நான் எங்கே போகணும்? மேலே காட்டு. Gather. ஓகே, நேற்று விட்ட ஸ்டோரி அப்படியே கன்டினியூ பண்ணிக்கலாம். யாரு? The traveler in Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble for yourself. அது சரி. Your bunks are right over there. Follow me. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this. வாங்க சிஎன் ட்ரையங்கரம் ப்ரோ, வாங்க. ஹாய் ஹாய், வெல்கம் வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். And reading detective stories are like a dream now. By the way, traveler, we saw a lot of things worth investigating. ESK ப்ரோ, வாங்க. ஹாய் 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 ஹாய். ஏன் கமெண்ட் லேட்டல் ஓடிச்சு? வாங்க ப்ரோ, வெல்கம். Judging from what he said at லைக் போட்டு the பாருங்க. end, it seems that he was only welcoming because we know Novelette. We are criminals, and Paimon did eat that cake, but we're actually here to help Novelette. Is it possible that... Yeah, Paimon thinks so too. ஆனா கேக் தின்ன கேஸ்க்கு உள்ள போட்டானுங்க ப்ரோ. ESK ப்ரோ, அநியாயம் ப்ரோ. கேக் அவனா ப்ரோ எடுத்துக்கங்க, நான் டோக்கன் ஆஃப் லவ்ன்ட்டு கடைசில அதே வந்து கேஸ போட்டு உள்ள அனுப்பிட்டான் ப்ரோ. We can go back to Novelette empty-handed and say the Duke looks scary, so we gave up. And besides, the Duke said that he was willing to go, so we at least need to try. But Paimon hasn't நம்ம போய் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Yeah, that's what Paimon was thinking too. Paimon almost spilled the beans when we ran into him. Fortunately, இருங்க ஒரு இது வெளிய கூட்டு பேன். இதே புரியல ப்ரோ. இருங்க ஒரு வேலையா கூட்டு பண்ணுங்க வா. கூப்பிட்டு பண்ணட்டான்னு பண்ணுங்க. புரியல ப்ரோ, என்ன போட்டுறீங்க புரியலையே. இருங்க ஒரு வெளியே ஒன் ஜாப் சொல்லுவேன். ஓகே, ஒரு ஜாப் சொல்லுவானா? என்ன ஜாப் சொல்லுவான்? Oh, it's a card. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's in prison and still doing his little tricks, huh? Let Paimon have a look. It was nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone to... What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. If you say so, we can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. Okay, இப்போ போய் ரெஸ்டா with a bit of Hey, you're finally awake! Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. நடப்பாவி. Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Sorry, we're going... Okay, இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஜோன் பண்ணுமா? Go to the production to talk to Grain Villa.
இந்த இடமே ஏன் ப்ரோ இவ்வளோ இருட்டா இருக்கு? இந்த வழியா தான் போணுமா? என்ன ஜாப் ப்ரோ? என்ன ஜாப் பண்ணணும் இப்போ போயிட்டு? இதுல தான் சீக்வென்ஸ் வருமா? ரியஸ்லி ஃபைட் பண்ற மாதிரி. Got some luck getting us. Yep, we just arrived yesterday and... Don't interrupt me when I'm speaking. Yes, sir. Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Working around these machines can be very dangerous. நம்மள விட அந்த மிஷின் ரொம்ப முக்கியமா you can eat in the உனக்கு. cafeteria after your shift. Get sloppy, and you dine in the infirmary. Anyway, the Fortress of Meropee doesn't want to lose a single one of its machines. And it also doesn't want to waste the production potential of any inmate. You got it! Your job is to use the machine over there to process widgets. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. Here, take this. Bring me the processed widgets, and I'll give you some credit coupons in exchange. Oh, dear. என்ன பண்ணனும்? So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. Once the widget is hot enough to blow, jump to step on the pedal and hit the widget with the hammer. என்ன பண்ணனும்? ஹேமரா? என்ன ப்ரோ பண்ணனும்? ப்ரோ குதிக்கணுமோ? புரிந்தது. So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem.
once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal and hit the widget with the hammer. Now we can report back to the foreman and give him the process. Oh, இதுதானா? This one is tolerable. Though since the processing is done by machine, the product is all pretty much the same anyway. All right, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons you've earned. Paimon's exhausted. We're done now, right? Oh, that foreman. He's so scary that Paimon couldn't even speak. Ugh. Even though Paimon's starving and wants to head straight to the coupon cafeteria, we still need to meet Lenny first. He probably just finished Lenny up his meet work பண்ணுமா? too. He எங்க இருக்கான் லெனி? இங்கயா? Lenny? Mr. Magician? Where are you? Oh, this had better not be some disappearing act. He doesn't seem to be around here. Let's try looking somewhere else. Overruled. Where could he be? Did he decide to slack off and sleep the day? இங்க இருப்பானா? Hey, over here. Oh, you scared Paimon! How did you appear out of nowhere like that? Oh, you scare so easily now? Is there something worrying you these days? Oh, you little... The only thing we're worried about was trying to find you. Sorry. Come over here and keep it down. Oh, Lynette! You're here too! You two really are inseparable. ஹாய் ப்ரோ வாங்க பிரகாஷ் பி வாங்க That's விஸ்வா right. வாங்க My ஹலோ brother ஹலோ simply வெல்கம் can't stand to be away from me. It's not just Lynette. Fremine is also here. Do you still remember him? Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? Paimon remembers seeing him in the Court of Fontaine before. இவனுங்க ஜெயில்ல என்ன பண்றானுங்க? Now hurry up and tell us, how did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like our incredible court battle was for nothing! Sadly, even the teeniest Coffee, of things can land you in prison these days. I put together a street performance இது and என்னையா used the கேம் popularity we அண்ட் gained from the Opera House என்னையா incident to பண்ணனும் attract இதுல a big crowd. இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி கேம் ப்ரோ ப்ளஸ் இதுல வந்து டிஃபரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு டிஃபரெண்ட் Next, பவர்ஸ் I இருக்கும் invited several அது வந்து audience நீங்க வந்து members to எப்படி சொல்றது participate in the show. 80 விஷ் And பண்ணா then, 80 with the ஸ்பின் பண்ணா தான் entire கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் audience 81 அது வந்து their wallet 50 suddenly 50 சான்ஸ்ல disappeared. இருக்கும் அந்த கேரக்டர் மேபி My கிடைக்கலாம் brother இல்லனா was அதுக்கு பதிலா charged வேற with கேரக்டர் theft, கிடைக்கலாம் and I was charged as his அந்த accomplice, கேரக்டர்லாம் having 20 assisted him நாளைக்கு in ஒரு his தடவை crime. மாறும் பேனர் அது உங்களுக்கு நான் ஷோ பண்றேன் It really மெயினா அது isn't that ஸ்டோரி bad. கேம் ஸ்டோரி The கேம்க்குள்ள missing இந்த மாதிரி wallets are all in கேரக்டர்ஸ் the இருக்கும் leftmost இத வச்சு நீங்க drawer of the வேற Maison மாதிரி பேட்டில் Guardian பண்ணலாம் Roche's big filing cabinet. அந்த We just ஃப்ரெண்ட் need to கோப் see கூட how long it விளையாடலாம் அந்த takes to மாதிரிலாம் இருக்கும் discover them. Yep, we should be ஆனா able to அதுக்காக use நீங்க that. நிறைய கிரைண்ட் In அடிக்கணும் terms of the நிறைய magic வேலை trick இருக்கும் itself, I think the கேரக்டர் performance பவர் went வேணும்னா perfectly. அவங்களுக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்னு ஒன்று இருக்கும் அது 5 Lenny to வகையான magic ஆர்டிஃபேக்ட் அதெல்லாம் himself கொடுக்கணும் into அவங்களுக்கு prison. அப்புறம் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. Indeed. அவங்களுக்கு Last தனியா time I hid வெப்பன் my இருக்கும் identity from you, மொத்தமா I இந்த promised that கேம்ல I'd ஒரு tell 5 you வகையான வெப்பன் இருக்கு absolutely ஒன்னு everything if you மேஜிக்கல் were புக்கே angry about it. No more அதுக்கப்புறம் secrets. கத்தி அதுக்கப்புறம் So I don't plan on keeping ஹெவியான ஒரு anything கத்தி from you இருக்கும் this time either. கிளைமோர்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு the நார்மல் moment, கத்தி the House of நார்மல் the Hearth's ஸ்வார்டு இன்னொன்னு interest வந்து don't கிளைமோர்ங்கிற conflict with ஹெவியான yours at கத்தி all. அதுக்கப்புறம் We were போலாம் instructed இருக்கும் by the father of our house, the name, போலாம்னா அந்த to ஈட்டி come மாதிரி here and இருக்கும். conduct an investigation. Told you so! As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. Some even say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time, trying to இதுல uncover story its இருக்கும். mysteries.
But recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா vanished and have not been heard இந்த from இவன் since. இருக்கான்ல ஒரு ஜட We போட்டுருக்கான் பாருங்க believe that this is a direct இதுதான் நம்ம provocation, கேரக்டர் and it's the reason why இவன் we பேரு came வந்து here. இந்த டிராவலர் இவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா இது என்னது இவனும் இவன் தங்கச்சி Father வந்து has இந்த உலகத்துக்கு somehow managed வந்திருப்பாங்க to confirm வர்ற that டைம்ல வந்து Fossilis ஒரு does not have Fontaine's ஒரு gnosis. லேடி ஓகே ஒரு தீய சக்தி ஏதோ ஒன்று ஓகே வந்து இவன் தங்கச்சி வந்து பிடிச்சிட்டு போயிடும் சிறை பிடிச்சி கொண்டு போயிடும் இவன் வந்து இவன் தங்கச்சியை காப்பாத்துறதுக்காக ஒவ்வொரு ஊரா போய் டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவான் இவன் தங்கச்சி யாருக்கு எங்க போச்சு யாருக்கு தெரியும் அப்படி கலெக்ட் பண்றான் அப்படி கலெக்ட் பண்ற டைம்ல ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்கும் அதெல்லாம் இவன் தீர்த்து வச்சுட்டு போயிட்டான் might be in the fortress of Meripede and is related to that secret. So it's all about the gnosis சோ again. தங்கச்சியை தேடி ஒரு பயணம் Well, that's about it from our side. How about you two? Did Monsieur Nervulet send you here? Bingo! The name has been applying a lot of இப்படி ஒவ்வொரு ஊரா போகும்போது ஒவ்வொரு ஊர்லயும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் மெயின் கேரக்டர்ஸ் அந்த கேரக்டருக்கு எல்லாமே ஒவ்வொரு பவர் இருக்கும் இதுல வந்து ஒரு 7 வகையான பவர் இருக்கு இந்த கேம்ல நெருப்பு நீர் எர்த் அந்த மாதிரி ஒரு 7 வகையான அந்த மீன் டென்ட்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒரு 7 வகையான பவர் இருக்கு ஒவ்வொரு பவர் வச்சு நீங்க ஒவ்வொரு எனிமியை டிஃபீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு பவர் ஒண்ணா சேர்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இதுல நீங்க 4 கேரக்டர் ஒரே டைம்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்விட்ச் பண்ணி Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even be able to adjust its stance a bit. Is it just Paimon, or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's situation? The relationship between the Harbingers must be as bad as ever. I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Why don't we team up? Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meripede. It would be more efficient for us to work together. As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. You can trust us on that. See, I told you. Is that so? Sure enough, it won't be easy to convince them to cooperate with us. Lenny seems to be thinking pretty hard about something. Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay to open up a little. Very prudent of you, and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable enough, and I agreed to cooperate on these terms as well. I was prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then, there's no time to lose. I have some information to share, so listen carefully. Since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the fortress of Meripede has a forbidden zone. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right question, you should be aware of that while you're A forbidden zone? Could that be where Child disappeared to? You're right, we'll... Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions, and we'll... Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my cards to get in touch with you again in the future. Oh, that's just what Paimon wanted to hear! Paimon's starving after all that... இப்போ முதல்ல சாப்பிடுவோம் இப்போ பாருங்க இது வந்து ஒரு ஃபயர் கேரக்டர் ஓகேவா பாத்தீங்களா இது ஃபயர் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் இது ஜியோ கேரக்டர் இது வந்து மெயினா ஷீல்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எனிமி யார் அடிச்சாலும் உங்க மேல அடி விழுகாத மாதிரி ஷீல்டா இருக்கும் அது சில எனிமிக்கு வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது சில எனிமிஸ் வந்து ஷீல்டுக்குள்ளே முந்தடிப்பானுங்க அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி இவனும் ஒரு ஃபயர் கேரக்டர் இவன்ட்ட கத்தி இருக்கும் பாருங்க ஃபயர் வருதா அந்த மாதிரி ஃபயர் வச்சு நீங்கள் அடிக்க முடியும் இவன்லாம் சப்போர்ட் கேரக்டர்
அதே மாதிரி இந்த கேரக்டருக்கு பாருங்க, இது வந்து நீரின் கடவுள், ஐ மீன் ஆர்கான், ஓகேவா, வாட்டர் ஆர்கானு. இது வந்து 3 பொம்மை கிரியேட் பண்ணும். இது வந்து எனிமி பக்கத்தில் வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் வாட்டரை வச்சு. இப்போ என்ன ஆகும்னா, இப்போ தண்ணி வச்சு இந்த பொம்மையை வச்சு அடிக்கும் போது நம்ம இந்த கேரக்டர் ஸ்விட்ச் பண்ணி ஃபயர் யூஸ் பண்ணி அவங்கள அடிக்கிறோம், எனிமி அடிக்கிறோன்னா எக்ஸ்ட்ரா டேமேஜ் போகும், வேப்பரைஸ் ஆகும், ஓகேவா. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு பவர் இருக்கும், ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கும், ஒவ்வொரு வெப்பன் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது போகலாமே, இவனும் போகலாம் தான் வருவான், இவனுக்கு கத்தி வரும், அதுக்கப்புறம் இவனுக்கு போகலாம், இவனுக்கு அந்த ஹெவியான கத்தி வரும், அதுக்கப்புறம் இவளுக்கும் கத்தி தான், இவளுக்கு போ, அதுக்கப்புறம் இவளுக்கு ஹெவியான கத்தி, அதுக்கப்புறம் புக்கு கேரக்டர் வந்து இது வரும் பார்த்தீங்களா. இந்த மாதிரி வரும் விஸ்வாபாய் அவர்களே. எங்கே போகணும்? போடு கென்ஷினா. ஆமாம் ப்ரோ, வெல்கம் 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 ப்ரோ, வெல்கம் பேக். நல்லா போகணுமா? இது லோவர் லெவல் தான் காட்டுது. நான் மேலே போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது? இதில் தான் போகணுமா என்ன? இது கீழே எல்லாம் போகுது, நான் எப்படி ப்ரோ மேலே போகிறது? தர்மேந்திரா டெலிபோர்ட் இருக்குமே, எங்கே இருக்குது? என்ன சாப்பாடு ப்ரோ? இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை, என்னால் வீட்டில் எதுவும் செய்யலை. இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் காலையில் வந்து பூரியும் ஒரு ஓஸ்ட்டும் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. Oh, he wasn't kidding. அங்கே என்ன ஸ்பெஷல்? Forget about it then. We'll just deal with the regular food for the time being. Let's just get out of here soon. But life here doesn't seem all that bad. Other than the foreman being kind of mean and the work being pretty tiring. என்ன கட்டிங் ப்ரோ? You think so, mate? bro, கட்டிங் எல்லாம் இல்ல ப்ரோ. காஃபி ப்ரோ. Seems you fishies still haven't learned யார your கட்டிங் lessons இப்படி from your life ஒவ்வொரு up on சிப்பா the குடிப்பாங்களா surface. பொருள? சாம்பார் If you சாதம் take bro. things at face value, then by the time you reach a dead end, ஜாலியா இருக்கீங்க. you won't even know how you ended up on that. I like your attitude. I can let you in on a little something. கட்டிங் மாதிரி இருக்கா? Everyone's been telling you to just follow the rules and அநியாயம் not பண்ணாதே cause any ஐயோ. trouble for yourself. Am I right? But what they don't tell you is that the rules aren't exactly what they pretend to be. காஃபி குடிச்சதுக்கு இந்த கடை கம்மு இருங்க. The truth Face is, blue this smiling place has a lot of hidden rules. ஏன் இது லோட் ஆவல இதுல? Hidden rules? What do you mean? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one, you might encounter something even worse than death. Really? Oh, now you're really scaring poor Paimon. Don't joke ப்ளூ around like ஸ்மைலிங் வருது. that. ஏன் உங்களோட இது ஆவல? Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then child's disappearance might have something to do with that? In that case, would you tell us the hidden rules? We definitely தல want to ஸ்டோரி எல்லாம் avoid பாக்குறீங்க. ஆமா ப்ரோ, அது என் தலைவனோடது வந்துச்சு, அதான் பார்த்துட்டு This is இருக்கேன். valuable information. The difference between life and death. Do you really think you can just ask and I would tell you? Paimon understands, but
coupons yet. Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come talk to me after you've saved enough. Moreover, you're new fish, freshly caught, and completely out of your element. What'd be the point in even telling you anything before you've gotten a handle on your new lives? Bro, GT Online la enna பண்ணுவீங்க? RP na enna? GT Online complete வேற bro, அது கேம்ல இருக்குறது. RPங்கிறது நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி கஸ்டமைசேஷன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஆனா அதுக்கு வந்து காசு மாசம் மாசம் கட்டணும். அதுக்குன்னு ஒரு சர்வர் மெயின்டைன் பண்ணனும். சோ கரெக்ட்டா அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணி மந்த்லி வந்து இன்கம் வரவங்க தான் அது வந்து RP ரெடி பண்ணுவாங்க. அது வந்து 5M சாஃப்ட்வேர்ல மட்டும் பண்ணுவாங்க. சோ அதல மட்டும் தான் ரெடி பண்ணலாம். அதுல நிறைய பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க நம்மள மாதிரியே. ஒரு 60-70 பேர், சில டைம் 100-150 பேர் கூட இருப்பாங்க. நம்ம போயிட்டு ஜாலியா எல்லாரும் கூடயும் பேசலாம், இன்டராக்ட் பண்ணலாம். எல்லாரும் பிளேயர்ஸா இருப்பாங்க. அந்த ஒரு சர்வர்ல 60 பேர் இருக்காங்கன்னா எல்லாரும் பிளேயர்ஸா இருப்பாங்க. மத்த அந்த உள்ள இருக்கிற NPCs எல்லாம் ஒரு அதிட்ல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அது வேணா ராபரிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹாய் ப்ரோ, கோபி கிருஷ்ணன் வாங்க. பாத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. கோபி கிருஷ்ணன் ப்ரோ. ஃபால் கை படம் மாதிரி ரைட்டாவா? என்ன ஃபால் கை படம் மாதிரி? நேத்த ப்ரோ சொல்றீங்க ஃபால் கை படம்னு? என்ன ப்ரோ ஃபால் கை படம்? கென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா வந்துருவனா? அடவாய். சரி, எதெல்லாம் கேரக்டர் எடுத்தீங்களா? என்னாச்சு? தமிழ் பிளேயரா? தமிழ் பிளேயர்ஸ் தான் ப்ரோ இருப்பாங்க. நீங்கள் தமிழ் சர்வர் போனீங்கன்னா தமிழ் பிளேயர்ஸ். நீங்கள் எந்த சர்வர் போகிறீங்க அந்த சர்வர் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க. தமிழ்னா தமிழ், மலையாளம், இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷ். மலையாள சர்வர்ஸ் நிறையா இருக்கும். அதில் மெயினாக இருக்கிறது எக்ஸ்லாண்டிஸ். தமிழ் சர்வர்ஸ் நிறையா இருக்கும். அதில் வந்து இப்போதைக்கு தலைநகரம் ரிட்டர்ன் வந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. அதில் எலைடெக்ஸு, அதுக்கப்புறம் இப்போ அசண்டுன்னு ஒரு சிட்டி நல்லா ஓடிட்டுருக்கு. STRP, செந்தமிழ். அது ரொம்ப நாள் அது வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான சர்வர். எப்போவுமே அது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறான சர்வர். அதுக்கப்புறம் வேறு தெரிஞ்ச அளவுக்கு வேறு சர்வர்ஸ் இப்போதைக்கு ஆக்டிவாக கிடையாது. மாநகரம் RPன்னு ஒன்று இருக்குது, அதுவும் நல்லா போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் தமிழ் சர்வர்ஸ் இருக்குது. போனீங்கன்னா ஃபுல்லாக தமிழ் பிளேயர்ஸ் தான் இருப்பாங்க அங்கெல்லாம். அதில் 2 வகை இருக்குது. கேங் RP இருக்குது, கம்யூனிட்டி இருக்குது. கம்யூனிட்டினா கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக ஜாலியாக இருக்கும். கேங் RPனா உங்களுக்கு ஷூட்டிங் பிடிக்கும், எப்போவுமே ஷூட் பண்ணிட்டு வயலட்டாக இருக்கணும்னா அதுக்கு போகலாம். நான் டியூரின் எடுத்தேன், அவ்வளோதான். ரைட்டு. இந்த டூலில் நடித்த அவர் ஒரு கேமில் NPCயாக இருப்பார். அப்படியா? ரைட்டு. Oh, and they also said that they weren't kidding. Nighty night, traveler. என்ன நடக்குதுங்க? என்னது வாட்டர் எலிமெண்ட்? ஏய், என்ன சைல்ட காட்டுறாங்க? இதான் அந்த ரிங்கு சண்டை போடுறதா? GTRPல ஒரு NPCக்கு செல்ஃப் திங்க் பண்ண எப்படி இருக்கும்னு படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்ல இருக்கு. காமெடி மூவி ஃப்ரீயா இருந்தா பாருங்க. Steve தான் ஹீரோ. பார்க்கலாம். ஓகே, டன். What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream about something last night? Is that even possible? Unless it wasn't an ordinary dream? முன்ன யார கூப்பிட்டாங்க பாரு. Child's vision. So you had it with you this whole time? Maybe the vision connected Child's consciousness to yours.
And our investigation has its first major breakthrough! Good thing you brought the vision with you here. So what did you see in the dream? Do you know where Child went? Huh. Okay. Well, hopefully it'll be a bit more helpful in the future. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn more credit. அப்ப child வந்து இங்க ஏதோ ஆயிருக்கும். என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. அப்புறம் ஏதோ சவுண்ட் கேக்குதுங்க. நான் வாட்ச் பிளான் டு டெரிஸ் ப்ரொடக்ஷன். Let's go. It's Okay. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Good, here you go. on speed. But after so many shifts, it's... Hey there, fellow shift mates. I saw you finished your work. Oh, hey there! We've seen you before. You're That's right. The name's Rowan. This past few days, I couldn't help but notice the new faces working nearby. I guess we were destined to meet. I've been working here for almost 15 years. 15 years. Even the foreman, Grainville, always calls me Chief. Wow, you've been working... Vanga, Utah bro. Yo, buddy, vanga, welcome. I know the work here in the production zone better than the back of my hand. Alright, Chief. We'll be sure to come to you first. Did you just ask about the Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? Alright. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me Chief. I guess I can tell you a little. Truth is, you two keep working like this, you might be putting yourselves in danger. Huh? Yeah? Wait, there's even a rule about that? What would have happened if you never told me? Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific. But once you do break, if you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. Huh? Like what? If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you, now would I? You mean, even you have never tried working 3 days like that before? There's actually a Vanga, legend bro, about you this need rule. 60 They primos say that redeem there was code. a worker Irka, who irunda worked way kudungal. harder Use than me. panniralam. He was both efficient and eager on the job, and most Irka. other workers couldn't hold a candle to him. 60 primos. One time, Kudunga, he namukku tried ovvoru to test his primosum limits and worked important as da. long as he could. He disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him. Bro, game but they sound said, கம்மி "Never heard பண்ணுங்க of the லைட்டா. guy." இத பண்ணிறேன். கேவா? Unfortunately, we were assigned different Okay, production zones. Say I never yes saw or for no myself bro, what it I looked can't like. understand you. குடுங்க bro, redeem code இருந்தா குடுங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Wait. redeem code Are you நமக்கு தேவை. thinking that it was... இருந்தால் கொடுங்கள். Oh? You... Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try... Alright. Say yes or no. Yes, yes. Bro, I need what's the code. அதான் அவர் போட்டோன்னா நம்ம எடுத்துப்போம். Oh, isn't this the super lucky meal? Looks like hard work really does. Hyman's gonna take her time and save her. What would you like to do this afternoon? Okay, let's see. இப்போ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம். Walk around, look for clues. Oh, hello. You two are the... No need. Sorry. I couldn't help but think of his great... Oh, it's hard to say. Maybe I am.
He's got a very overwhelming presence. It makes me feel like I'm just some insignificant little bug. Wait, seriously? Oh, I'm always indecisive, and I tend to make a mess of things. It's like a reflex. I just instantly start to tense up the moment I see a smart and capable person like His Grace. What? Please, don't say anything like that out loud. How could you possibly think something like that? Okay. இந்த இடத்துல தான் கடைசி அவன் காணா போனா இல்லையா? ஒரு ரவுண்டு வந்துட்டோம். இந்த இடத்துல மியூசிக்கே ரொம்ப பயங்கரமா போட்டு வச்சிருக்கானுங்களே. Oh, wonderful. I was worried that you'd be busy trying to earn credit coupons all the time, but it seems like you haven't neglected your investigation work after all. Paimon likes having more coupons, but no one wants to work all the time. Have you also been No, I was just slacking off. My brother is still obsessed with anything remotely related to the Forbidden Zone. Oh, before I forget, this... Huh? Credit coupons? I've been here longer than you, so credit coupons aren't a resource in particularly short supply. What is in short supply are interesting people to talk with. Aw, that's so nice of you. Okay. இடத்தை கண்டுபிடிக்குமா? Let's come up with some fun activities. இங்கே காட்டுது. Solidify! ரொம்ப தூரம் கீழே போதே. Hey, it's the Traveler and Paimon.
No need to tease me, okay? I won't trip on the same step twice. Listen, I feel ashamed about last time. Thank you for praising me in front of His Grace. Here are the extra credit coupons he gave me. I'd like you to have them. Huh? No, we couldn't take them. They're your reward after all. But when I was welcoming you, I didn't do anything but give you the stink eye. Come on, I insist. These coupons are nothing compared to getting the attention of His Grace. I won't take no for an answer. ரைட் எனக்கு உதவி பண்ணல இது கிடைச்சிருக்கு கிட்டன் நீங்க மேலேயும் கீழே அலைய விடுறானுங்க புரியல எனக்கு Gather! While working on the morning shift, apply continuous working shift. ரெண்டு லிஃப்ட் இருக்கா என்ன sleep. Oh, you want to stop investigating and go Okay, you should. Seems we had a productive. Oh, Paimon doesn't want to get up. What do you have planned for us? While working the morning shift, apply continuous work. Crane Villa. Right, we just. Protection zone. Oh my god. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Oh? What's with suddenly wanting to work so? Sure. Nice! We did well today. Let's keep it up! Ooh, Paimon's had it. Who knew that processing these widgets would be so tiring? என்ன நோட் பண்றான் That's it. Paimon doesn't even have the energy to talk anymore. Is it time to eat yet?
அவன் முடிவு பண்ணிட்டான் எதுக்கும் உதவ மாட்டானுங்கன்னு. செஸ்ட் சவுண்ட்லாம் கேட்டுச்சு. Oh, I'm exhausted. It's just... Wait a sec. Oh, but it doesn't seem like anything's changed at all. And we made it to the coupon cafeteria. Are the so-called hidden rules only a rumor after all? Well... Paimon wonders what will... Wait! What? What in the world is this? What's with Paimon's food? And yours is the same! Is this stuff... meat? But it looks... What do you think is going on? Is this... No, stop right there. Paimon gets what you mean, just don't say it. Hey, isn't that Woolsey over there? He must have made the food, right? So let's just ask him about the food and be done with it. Hey, Woolsey, have a moment? What is it? I'm about to go report the numbers for today's free meal, so you'd better make it quick. It's about the meat in our meals. Look, does it seem normal to you? The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. You better hurry up and chow down. How could this be fun? Hey, don't leave! You barely even looked at it! Ugh, what should we do now? Woolsey wouldn't even give us the time of day. Is he trying to hide something? Yeah, looks like we have no other choice. Paimon was positively famished a minute ago, but now... Strange meat. The strange meat was received after violating hidden rules of the operations on right. What would you like to do this afternoon? Since we have time... Rowan? What are you doing here, Chief? I was injured a bit just now. Nothing major, I think I just pulled something. Little mishaps like this are unavoidable at work, you know? Huh. Paimon wouldn't have thought someone as experienced as the... Shh. I just knew you would say that. This is pretty embarrassing. Where is Siegeween when you need her anyway? The one time I need to make a quick trip to the infirmary. Oh, you mean she wasn't in the infirmary? Yeah. The rumors say that there's never anybody in the infirmary in the half hour before lunch, and nobody knows where Siegeween gets off to. Huh. Forget it.
இங்க என்ன இருக்கு? வாங்க ப்ரோ, சக்தி சேதுபதி ப்ரோ, எப்படிடா இப்படி அழகா இருக்கு? Looks like a research notebook. ஏன் ப்ரோ நீ வேற கலாய்க்கிற? கலாய்க்காத ப்ரோ. Suspicious guy peeking into the infirmary just now. Is he a fan of Seedwing? He must have dropped this. Let Paimon read it real quick. அநியாயம் பண்ணாத ப்ரோ. The Melusine perceive the world very differently from humans. நீங்க தான that lover கூட ரெண்டு சிஸ்டர், 3 மேரேஜா 2 மேரேஜா? சரி, கூட ஒரு சிஸ்டர் 2 மேரேஜ். That's you, right? As a result, their sense of aesthetics and beauty is also very different from that of humans. Are they searching her children more accurate than Hoyolora? Whoa, this all sounds pretty serious. He sure did his homework. And as for the notebook, let's take it. சேவ் பண்ணி புது மாப்பிள்ள மாதிரி இருக்க எப்போடா மேரேஜ்? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, நீங்கள் வேறு கம்மல் இருங்க. எங்கள் வீட்டில் ஆல்ரெடி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, நான் தான் நோ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் அதெல்லாம் நோ கிடையாது, எஸ்ஸு தான். நாங்கள் பார்க்குறோம், நீ கல்யாணம் பண்ணியே தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன். நான் நோ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன். தப்பிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ப்ளீஸ் எஸ்கேப் ப்ரோ. அப்பா ஃபேமிலி மேன் இல்லையாவா? அப்பா ஃபேமிலி மேன் இல்லையாவா? யார் ப்ரோ ஃபேமிலி மேனு? புள்ளஜி நமக்கு மூடி ஃபேமிலி மேன்லாம் இல்லை தலைவரே. எஸ்கே ப்ரோ வேணும், நீங்களும் கலாய்க்கிறீங்களே. பார்த்துக்கிறேன். எத்தனை கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு நீ பெஸ்டி இருக்கேன்னு தெரியல. அழகா சொல்லு, எத்தனை கேர்ள் ஃப்ரெண்டா? ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ணீங்க? ஆனந்தகுமார் போடு, வாழ்த்துக்களா ப்ரோ. அதெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நீ வேற கொஞ்சம் கபடு இரு ப்ரோ. யாருக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டே கிடையாது ப்ரோ. அதுக்கு இதுக்கு நடுவில் பெஸ்டி வேற. பேசாமல் நீங்கள் வானவில்னு சொல்லி எஸ்கேப் ஆகிறதா? என்ன ப்ரோ எல்லாரும் இதே சொல்கிறீங்க? என் வீசில் இருக்கிறவங்ககிட்ட கேட்டால் இப்படி சொல்கிறீங்க, நீங்களும் இப்படி சொல்கிறீங்க. வீட்டில் என்ன ப்ரோ நினைப்பாங்க? வந்ததும் நல்ல விஷயம் கேட்டுச்சுப்பாவா? எது எனக்கு கல்யாணம் சொன்னதும் உனக்கு நல்ல விஷயம்? ஏன் ப்ரோ இப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? ஐ ஹேட் யூ ஆல். கல்யாணம் வேணான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், நீங்கள் என்னடா இப்படி சொல்கிறீங்க? வாட் இஸ் திஸ்? இஎஸ்கேவா? Aren't you supposed to be in the infirmary? What are you doing in the production zone? One நிமிஷம் இருங்க guys. Hello, traveler. Paimon? ஆமா கல்யாணம் நல்லதுதையா, பண்ணிக்கோவா. அதெல்லாம் முடியாது. No marriage. And we don't have any patients to look after in the infirmary. I thought I'd come here and enjoy the sight of everyone. என் வீட்ல தான் என்ன கஷ்டப்படுத்துறாங்க, நீங்களுமா ப்ரோ? Enjoy? எதுக்கு ப்ரோ சிரிக்கிறீங்க? எஸ்கே சாரியா? It's really சாரி worth சொன்னா என்ன watching. சொல்லாட்டி என்ன? I அத often சொல்லிட்டியா? stand here and observe everyone. Cute charming boyடா நீ. Just so interesting and adorable. I like to watch your expressions while you work. Are you talking about pets or people? Only bro friends with benefits. Oh, I can see why. சக்தி சேதுபதி bro எப்போ பாரு காமெடி பண்ணிட்டு. கரெக்ட்டா சொன்னீங்க மிஸ்டர் ஆனந்த் bro. Melusines are a different species and we see the world very differently from You humans. are right. It's very Wait. கரெக்ட்டாக சொன்னீர்கள். See that? Huh. That does sound useful for being a nurse. டேஸ்கே உன்னோட கண்ணு பார்த்தா எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் லவ் வந்துருடாவா ப்ரோ? கண்ணை பார்த்தா எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் லவ் வருமா? ஏன் ப்ரோ புதுசா கிளப்பி விடுறீங்க? இதெல்லாம் நீங்க இது கமெண்ட் போடுறத பிளேக்கோ இல்லை யாராவது பார்த்தாங்கன்னு வைங்களேன், இதை வச்சே கலாய்ப்பாங்க ப்ரோ. கொஞ்சம் கம்முடுங்க. ஆல்ரெடி ஒருத்த வந்தான் ப்ரோ. எப்போ இப்போ இல்லை, ஒரு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இருக்கும் சரியா? ஒருத்த வந்துட்டு
ப்ரோ என்ன கரெக்டாக சொன்ன தெரியுமா? ப்ரோ உங்கள் கண்ணம் என்ன பூரியா? பூரி கிழங்கு இருந்தால் தொட்டு சாப்பிட்ருவேன்ட்டான் ப்ரோ. அதை வச்சு இன்னும் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. அவங்க வீட்டில் பூரி சுட்டா உடனே எஸ்கே இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் பூரி எஸ்கே இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் பூரி எஸ்கே. நான் என்ன பண்ணுறது அவன் சொன்னதுக்கு? அவன் ஏதோ சொல்லிட்டு போயிட்டான் வந்த இதில். கப்புள்ஸ் கேம் லைவ் எப்போ ப்ரோவா? ஆனந்தகுமார் அவாய்ட் பண்ணலாமா? அச்சோ அப்போ நடந்திருக்கா? என்ன நடந்திருக்கு? ஒன்றும் நடக்கலை. யோ உங்க பாரு ஏதோ எதுல கோத்து விட்டுறாதீங்க என்ன ப்ளீஸ், தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ். நோ டே உன் கண்ணா என்னடா இப்படி வலுவலுன்னு இருக்குடாவா? ப்ரோ இதெல்லாம் சொல்லாத ப்ரோ, கம்முன்னு இருங்க ப்ரோ. ஆல்ரெடி ஒருத்தர் கிளப்பி விட்டதுக்கு 1 வருஷமா நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. எல்லாரும் பிசியில் இதில் அந்த பூரினா மலையாளத்தில் ஒரு பேட் வேர்டு சரிங்களா, அது கூட தெரியாமல் இவனுங்க என்ன பண்ணியிருக்கானுங்க, பிசியில் போயிட்டு என் பேர் வந்து பூரி ஸ்டார்னு போட்டு அதுக்கு ஒரு ஏஐயில் ஒரு ஃபோட்டோ வேறு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க ப்ரோ. இஎஸ்கே ப்ரோ வெயிட்டிங் யுவர் விஷஸ் வில் ஹேப்பன் நெக்ஸ்டா? இல்லை புரியல. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எங்கடாவது வெளியே போகிற வழி? ஒரு நிமிஷம் இருங்க, அந்த ஃபோட்டோ கிடைக்குதான்னு பார்க்குற. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இவனுங்க சும்மா இருக்காம பூரி ஸ்டார்னு பேரை வச்சு அதுக்கு ஒரு ஏஐ கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தானுங்க ப்ரோ. இதில் எதில் போட்டானுங்க? இதெல்லாம் போட்டிருப்பானுங்க. ஐயோ கட் பண்ணி இதில் Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. காணமே ஞாபகங்களை போட்டானுங்களா? இதெல்லாம் காமிச்ச பிரச்சனையே இருப்பேன். இதுக்கு நடுவில் இவனுங்க இது வேற போட்டு வச்சிருப்பானுங்க ப்ரோ. கிடைச்சிருச்சு ப்ரோ, இருங்க காட்டுறேன். இதை பாருங்களேன். டிஸ்பிளே கேப்சர் ஒரு கேம் கேப்சர் கீழே போட்டதாக காட்டுமோ தெரியுதா? இப்போ இந்த டிஸ்கார்டு பாருங்க, இங்கே பாரு ப்ரோ. ESK bro waiting your wishes will happen. Even Nightbot tries to SK வா. Nightbot கூட சக்தி சேதுபதி bro support you bro வா. பாத்தீங்களா? இங்க பாருங்க சூப்பர்மேன் மாதிரி அந்த சூட்டை போட்டு இங்க பாருங்க. இது பூரியாம் ப்ரோ, இது பார்க்க பூரி மாதிரி இல்லை ப்ரோ, ஏதோ பருப்பி மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. ஏய் இப்படி கொடுத்துன்னு சொல்லிட்டு இங்க பாருங்க பூரி ஸ்டார்னு போட்டு என்னென்ன பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க பாத்தீங்களா? இங்க பாருங்க. கன்னி பெண்கள் நெஞ்சுக்குள் கையெழுத்து போட்டவன் இந்த எஸ்கே ஃபைலுக்கடாவா? புரியல. இங்க பாரு ப்ரோ என்ன பண்ணி வச்சிருக்கானுங்கன்னு. நல்லா இருக்கா? இது நல்லா இருக்கா உங்களுக்கு ப்ரோ? இதெல்லாம் பாரு ப்ரோ, இது பூரி. ஐயோ நான் வேற எதுக்கு ரிவ்யூ வேற கொடுக்குறேன்னு தெரியல ப்ரோ. இது நான் வந்து ஜஸ்ட்டு ஏதோ ஒன்று எடிட் பண்ணணும்னு கேட்டான்னு சொல்லிட்டு சும்மா இங்கேருந்து இப்படி உட்காந்துட்டு இப்படி ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுத்தேன் ப்ரோ. அதை வச்சு இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இன்னொன்று இதே மாதிரி ஒன்று இருக்குது, வெயிட் பண்ணுங்க. கேம் கேப்சர் ஆஃப் பண்ணிட்டேனா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இன்னொன்று புஷ்பராஜ் மாதிரி பண்றேன்ட்டு புஷ்பராஜ் அப்படின்னு இப்படி பண்ணேன் ப்ரோ. அது காட்டினா நல்லா இருக்காது. இவன் அந்த அளவுக்கு எடிட் பண்ணி வச்சிருக்கான் ப்ரோ. சரி இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அப்படி மாசா கொடுத்தத ஏஐ வச்சு இங்க பாருங்க ப்ரோ. நல்லா இருக்கா? டேர்லின் எடுத்தீங்களா? நான் எடுத்தேன். இல்லை ப்ரோ, இங்க பாருங்க ப்ரோ. புஷ்பராஜ்னு இப்படி பண்ணதான் அவன் இப்படி எடிட் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க பாருங்க ப்ரோ. அநியாயம் பண்றானுங்க ப்ரோ. இன்னும் நிறைய போட்டோஸ் இருக்கு. மெர்மைடு என்னென்னமோ எடிட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, அதெல்லாம் காட்ட முடியாது. ரொம்ப அதிகமா போறா. எங்க பாருங்க சிரிக்கிறான் பாருங்க. இவனே அந்த கூட்டத்துல ஒருவன். பாவி பயல. அழகாய் தோன்றும் மானழகன் பெண்ணின் பின்னால் சுற்றாமல் பெண்ணே சுற்றும் பேரழகன் எவனோ. ஓ எஸ்கே ஃபைலுகடாவா ப்ரோ? சக்தி ப்ரோ நீ கொஞ்சம் சும்மா இரு ப்ரோ. புஷ்பராஜ பூக்கி ராஜாக்கி அதேதான் ப்ரோ பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க.
அநியாயம் ப்ரோ இதெல்லாம். நான் ஐயோ கடவுளே. கரெக்டான டயலாக் சொன்னது யாரு? கோபி ப்ரோவா? கரெக்ட். புஷ்பராஜா பூக்கிராஜா மாற்றி வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. சிரிக்காத சிரிக்காத, தயவு செஞ்சு பல்ல காட்டாத. அந்த எடிட்டுக்கு நீயும் ஒரு காரணம். உன்னோட பூரி ஸ்டார் ஃபோட்டோவும் இப்போ காஞ்ச. அந்த பூரி அந்த சூப்பர்மேன் ஷூட்டில் அது கிரியேட் பண்ணது இவன் தான் ப்ரோ. நருட்டோ லவ்வர். அவனே காதல் மன்னன் காதல் மன்னன் காதல் மன்னன் காதல் மன்னன் எஸ்கே பயலுகடாவா ப்ரோ. அநியாயம் பண்ணாத ப்ரோ. ப்ரோ அந்த பாட்டுலாம் போடாத ப்ரோ. இவனுங்க ஏதாவது வேற ஏதோ நீங்கள் டயலாக் சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு இதை அப்படியே விசி சாட்டில் போட்டுருவானுங்க ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் உங்களை தப்பாக நினச்சிருவாங்க. சொல்கிறத கேளுங்க. நோ, தயவு செஞ்சு அவசரப்பட்டு வார்த்தை விட்டுறாதீங்க ப்ளீஸ். டோன்ட். கம்முன்னு இருங்க. சிரிக்காத நருட்டோ, தயவு செஞ்சு சிரிக்காத. அந்த ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணது நீதான்ல, உன்னாலதாலே இவ்வளோ பிரச்சனை. பிளேக்கு மட்டும்தான் ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தா, இப்போ நீயுமா? வருத்தமா இருக்கு ப்ரோ நினைச்சாவே. Okay. So after working on... has our investigation turned up anything useful recently? Really? Well... என்ன சத்தியசத்தை இப்போ டெலிட் பண்ணிட்டீங்களா? இதுதான் நல்லது. இல்லைன்னா இது எல்லாத்தையும் ஸ்க்ரீன் சூப்பர் ப்ரோ. எல்லாத்தையும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போனுங்க. எடுத்துகிட்டு விசி செட்டில் போட்டிங்க பாருங்க. எஸ்கே ப்ரோக்கு இது மாதிரி சொல்கிறாங்க, ஒருத்தர் இப்படி பேசுகிறாரு அப்படின்ட்டு ஆரம்பிச்சிருவாங்க ப்ரோ. அது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக டாபிக் போகும். அதுக்கப்புறம் எப்போ என்ன கலாய்க்கணும் தோந்து அப்போல்லாம் பண்ணுவானுங்க ப்ரோ. சூஸ் டு கோ டு த பேங்க்ரேஷன்றீங்க சொல்கிறாங்க. வா ஆஃப்டர் லாங் டைமா மெக்டிக்ஸ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. After working here so but doing the same thing. Yeah, it's good to wow after long time Genshin போட்டதுக்கு சொல்றீங்களா? பாய் ப்ரோ. சக்தி ப்ரோ பாய் 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 பாய். உங்களுக்கு வேலை இருக்கும், உங்கள் லவ்வரை பார்த்துக்கணும், அவங்க தங்கச்சியை பார்த்துக்கணும். போயிட்டு வாங்க. பாய் டாட்டா. கூடி சீக்கிரம் டபுள் மேரேஜ் எப்போன்னு சொல்லுங்க. What is this garbage? Ooh, it look... Well, would you like to do this? Sure, if we're not going... Grab yourself a welfare meal. பாய் பாய். மறக்காம லைக் போட்டுருங்க. என்னடா இதான் அந்த ரிங்கா? சண்டை நடக்கும் போல. ஓகே, அந்த மேனரிசம் பண்ணிக்கிட்டே பூக்கி ராஜ்னு ஃபயர்னு நினைச்சியா? ஃப்ளவர்னு சொல்லு ப்ரோ. சீரியஸா புரியல ப்ரோ. நான் கொடுத்த ரியாக்ஷன் வேற ப்ரோ. இவங்க ஏயில சிரிக்கிற மாதிரி பண்ணி அந்த இதெல்லாம் வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. நான் கொடுத்த புஷ்பராஜ் தான், பட் நீங்க பூக்கி மாதிரி பண்ண சொல்றீங்க, எனக்கு வராது ப்ரோ. Even convicts value their lives, don't they? பூக்கி ராஜ்னா ஃபயர்னு நினைச்சியா? ஃப்ளவர்னு ஃப்ளவர்டான்னு சொல்லணுமா?
But we have a game here that சரி will let இருங்க you show சொல்றேன். off your strength, and you'll even earn some credit coupons in the process. அதுக்கு வந்து இப்படி பண்ணவே கூடாது. இப்படி வெச்சுக்கணும். கரெக்ட்டா? இருங்க. இப்படி ஓகேவா? ஓகேவா? இதை வச்சு காவடி பண்ணாதீங்க ஓகேவா? ஒரே தான் சொல்லுவா அதுக்கப்புறம் கேட்காதீங்க ஓகே. பூக்கிராஜ் ஐயோ அது மாசா டைலாக் வரக்கூடாது. பூக்கிராஜ்னா ஃபயர்னு நினைச்சியா? ஃப்ளவர்டா ஓகேவா? ப்ரோ இது ஒரு மாதிரி இருக்கு ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ. Of course. That's the cruel reality facing every competitor in a place like the Pancration Ring. Okay. எதுக்கு நான் இப்படி பண்றேன்னு எனக்கு தெரியல The ப்ரோ. targets in front of you will pop up one after another. பூக்கிராஜ். You'll need to hit the targets in the same order that they popped up. If you can complete a few rounds in a row with no mistakes, then you'll win credit coupons. But the second you mess up the order, you'll lose. The game costs 300 credit coupons to have it go. So, you up for it? Thanks for your patronage, man. மாஸ் ப்ரோவா? அதேக்கே மாஸ்னு சொல்லிட்டு சிரிக்கிறேன். என்ன பண்ணோம்? Back to Collins. Your strength really shouldn't be underestimated. Now I get why you're prohibited from participating in any official fights. Nobody who values their life would be willing to get in the ring with you. However, you just go talk to Rusimov. Buy a ticket for whichever fighter you think will win. There's a big payout if the fighter you support comes out on top. But we don't... That's normal. Just watch if... He's got a point. Why don't we give it a try? If... Bet at random. Huh? We shouldn't get too carried away. What? I never even picked a boxer before, and you already know... இப்போ டிக்கெட் வாங்கலாம் இந்த சண்டை போட வருவாங்க நினைக்கிறேன். Okay. Something bad will happen the next. So the rule is and what do you... How would I know? But I've heard a story according to the rumor. However, in the final match, the organizers told him to take off his mask. He refused and never showed up to the fight. And after that, he was never seen again. Some say he died, or that he was taken care of by the event's organizers. But everyone remembers that he was someone who cherished honor above all else. In his eyes, supporting both boxers in a match would dishonor the competition. So you mean it's like a curse? He'll take vengeance on anyone who does that? No, he was always wearing a mask, like he was intentionally trying to hide his identity. I don't even know anything about his past. Traveler, do you think that boxer was... Huh? You're not serious. Look, here I was just trying to be nice and warn you. Yeah, it sounds pretty scary to Paimon. Boxer அது இதுவா இருக்குமோ சைல்டா இருக்குமோ வந்தா மாஸ்க். Betting on both fighters will set you back about 3,000 credit coupons. If you have enough, then go ahead and give it a try. Just don't come running back to me if something happens. Oh, looks like we won't get... Oh, Paimon doesn't want... What do you have planned for us? நெக்ஸ்ட் பேனர் என்ன கேரக்டர்னு ஐடியா இருக்கா? தெரியும் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் வந்து இது கொலம்பினா அண்ட் இனஃபா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஜிபாய்னு ஒரு புது ஜியோ கேரக்டரு.
அதுக்கப்புறம் நியூலெட். இதுதான் நெக்ஸ்ட் வரப்போகிற 2 பேனர்ஸ். ஐ மீன் 4 பேனர்ஸ் 2 பீஸ். கொலம்பினா அண்டு இனஃபா, நியூலெட் அண்ட் ஜிபாய். அதில் அந்த நியூலெட் ஜிபாய் கூட 4 ஸ்டார் கேரக்டர் ஒன்று புதுசாக வருது. ஒரு லேண்டன் பிடிச்சி இலூகாவாம் பேர். After working here so long, we're really starting to get the hang of it. But doing the same thing all the time. நெக்ஸ்ட் பேனர்ல கேரக்டர் எடுக்கலாமா ஒர்த்தா? கொலம்பினா நிறைய பேர் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சா எடுங்க. அது ஒரு வாட்டர் ஹைட்ரோ கேரக்டர் ப்ளஸ் எல்லா இது காம்பினேஷனையும் வந்து இதுவாக மாற்றுங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. இது அந்த லூனார் சார்ஜ், லூனார் ப்ளூம் நல்லா வருதுல்ல ஃபிலின்ஸு, அது மாதிரி மாற்றணும் மாதிரி சொன்னாங்க. பட் கேரக்டர் ரிலீஸ் ஆனதான் தெரியும். Oh, just what would you like to do this after? Maybe we'll be able to find. Bro started building gaming. Enna bro gaming? Are you two here to buy tickets? Who are the boxers in the next round? We have the reigning champ, Le Grappler, versus a contender from the Eastern Prison Block, Deep. Are those their nicknames, or did they choose those names themselves? Since you're new around here, I'll help you out and give you a little suggestion. Even though Le Grappler is the crowd favorite, Demon Horde is a first-class dark horse with incredible... Anyway, for this match, I can tell you're new to this. Maybe you don't quite understand the rules, no? Let me try to... Oh, no need, no need. Alright then, if you're... Yeah, we got it. சண்டை போட போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். You leave the van to the dawn saw. We woke up so early today that Paimon's... தூங்க போகிறோமா? எஸ். இது யாரு? Hey traveler, Paimon. Package here for you. The next time you buy something, go pick it up yourself. I'm not a delivery man, you know. Package? A package? For us? Did you buy something, traveler? Paimon's not quite awake yet, so why don't you go take a look? Right! Yesterday we broke the hidden rule and bought tickets for both boxers. Next Lunar 3 பெருசா இருக்குமா bro? தெரியலையே. Lunar 3. Paimon suddenly feels wide awake. Wait, maybe let Paimon go hide somewhere first. Just call Paimon after you opened it. Hey, wait! நானும் ஸ்டோரி லைன் பார்க்கணும். என்னது இது? Oh, it's just a small bottle. But the color of the liquid inside looks so wrong. Alright, that's enough of that. No need to say it out loud. Paimon already knows what you're trying to say. Ugh, no way. Get that stuff away from Paimon. Paimon thinks we shouldn't open the bottle until we figured out what's going on. Just try. A strange blood colored fluid. இது எதுக்குன்னு தெரியலையே. What do you have? Though it feels nice. இப்போ என்ன இங்க நிக்கிறோம்? If there's no way to send it all out. Who are you? I'm not. Of course I'm not. Please, don't mistake me for a criminal. I'm a good, law-abiding citizen. Then what are you doing here? I'm a promoter for Fontico.
and I'm usually responsible for promoting our drink products. Drink A product. promoter from Fontico? So what kind of problem did you... I'm so upset. It's all because of that Stu. After discussing the company's Sorry bro, promotional plans with வரப்போறது him, he Luna told 4 me outright that my project was worthless. However, in light of இல்ல our இந்த long இந்த history தடவை of அந்த ஸ்டோரி successful இன்னும் முடிக்கல bro, collaboration, முடிக்கணும். I still tried to patiently explain ட்ரெய்லர் details. விட்டுருக்காங்க 2 days before. However, அது சரி, back to surprise, Genshin stream. Yes bro, Elon cut me off Musk when I வாங்க was வாங்க வாங்க. thinking. Welcome to live stream. Let me take a moment and recall his exact words. மறக்காம எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. Come on guys. I'm just gonna stop you there. And it seems you don't fully understand the value. But as for the latter, இப்ப வேணாம். only someone monumentally stupid, so breathtakingly stupid, that they were completely ignorant of the value. Anyway, that's how he rejected my proposal and asked me to come up with another solution with the condition that it doesn't cause any trouble for him. Can you believe that guy? Well, he is the head honcho here. Not much you can do about that. We met him too and could tell that he's the kind of guy that's hard to pin down. Fine, fine. I know, I should just let it go. I'm on his turf after all. His house. Satisfaction. Okay, Collins கிட்ட வந்துட்டோம். I heard you crazy fools really did it. You bought tickets to support both fighters, didn't ya? Well, The next day we received a mysterious package, but we still haven't... so it is real. You didn't become cursed or anything like that, did ya? Paimon's not sure. Oh, okay. Yeah, you two don't seem to have changed at all. But I wouldn't let your guard down just yet. Still, I didn't expect you would actually do it. You'd actually throw... Even if we bought tickets like everybody else, it's not like we could hope to earn... When it comes to things like this, it's always the organizer... Hey, just what are you trying to imply? The Pancration Ring is an honest business, and we really don't make much from selling tickets. We make so little that even the current tournaments can only be held thanks... Oh, so it's the company that manufactures Fonta sponsoring the events? Let's just say it's a mutually beneficial arrangement. Anyway, you try and take... Sponsor of Fortnite tournament. Okay. இந்த ஸ்டோரி எவ்வளவு நேரம் ப்ரோ போகும்? பெரிய ஸ்டோரி என்னது? Hey, what are these papers scattered all... maybe not. Every page has the font to... okay. Oh, you're right. Guess there's nothing to worry about then. Let Paimon have a look here. Without assistance from the Fontaine Research Institute, development of the new product has been slow. We have no choice but to let the new product undergo the first phase of promotional trials. We have decided to only conduct closed, small-scale trials. Sure doesn't seem like anything unusual. The company is just trying to develop some... let's put these papers back where we found them and make it look like nobody... ஒருவேளை இவங்களோட ஃபாண்டாவோட தான் அந்த இருக்கும்.
Wanna grab something to eat? Alright. இது எப்பதான் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியும் ரொம்ப இழுத்துட்டு போறானுங்க போலயே. What is this garbage? Ooh. What would you like to do this afternoon? After working here so but doing the same. Yeah, it's good to kick back and relax. A mysterious box? Do you have any ideas, Traveler? Really? Then it looks like that. Well, maybe we'll have better luck tomorrow. Good night. ஓ அதுக்குள்ள தூங்க போயிட்டாங்களா? Okay, so we'd better pick up the pace with our investigation. Yeah, let's skip work. இன்னும் க்ளூவா? Solidify! Hey, isn't that Vidoc over there? Huh. என்ன பண்றாங்க? Seeing you at this impress. So, now can you tell us? Huh? Leonid and those other pesky broke urchins have all gone to work. We get it. Just So, you know those pipes? something even more. A group of Cannibals? In the Cannibals, fortress of Meripede? Every month, they meet a few times in the dead of night. Rumor has it they might be connected to the people that have disappeared. But what's even scarier, since they have no way... Paimon might already know it. You two look pretty skeptical. I've got things to do too. Traveler, can we just trust him on this one? Oh, so that's how you see the situation. When will all the secrets end? நானும் அதே தான் சொல்றேன். எப்படா அது முடிப்பீங்க? Vidoc isn't here, but the guy. Just stay. What? What are you saying? You shouldn't go around saying stuff like that. What are you talking about? Listen, you should keep your nose out of other people's business. என்ன நம்ம திட்டுறாங்க எல்லாரும்? Their attitude sure is suspicious. Like they're trying to avoid us. But if they're being... Oh, this is all getting way too creepy for... So you mean we still... Stabilize!
Hello, Fielding. What do you want? Criminals like you ought to be working right now. We just want to ask you, have you ever discovered anything odd during your nighttime patrol? Why are you asking about something like that? Whatever happens at night isn't your concern. All you need to worry about is இந்த getting கொஸ்டின் enough முடியல அப்புறம் தான் நல்லா இருக்குமா? Well, முடிஞ்ச அப்புறம் தான் நல்லா இருக்குமா? ரொம்ப நேரம் இழுக்குது bro எனக்கு இந்த கொஸ்டின். right. Really? வெளியுலகம் பார்க்கணும் bro Now that இது. you mention it, உள்ளேயே ஜெயிலுக்குள்ள அடைஞ்சு கொடுக்கிறது What ஒரு மாதிரி happens இருக்கு. at night? They just conduct regular cleaning of the fort. There are 3 pipe cleaning days per month. Oh, okay. டக்குன்னு இந்த If that's கொஸ்டின் all, முடிச்சிட்டு then I'll be கிளம்பலாம் bro. leaving now. வெளியில இருக்கிற I advise you not கொஸ்டின் to try கலர்ஃபுல்லா anything நல்லா funny, இருக்கும் though. பார்க்கவே. அது போர் அடிக்காது பட் இது ரொம்ப உள்ளேயே வந்து ஏதோ ஒரு He left. Right. Both are a path. I knew you would. உனக்கு என்னாச்சுங்க மொட்டை கண்டுபிடிச்சு வெளியே போலாம். I'm so tired. But we can't sleep yet. They'll be cleaning the pipes. Huh? Traveler? Did you fall asleep already? அது சரி. மறுபடியும் அந்த எலிமெண்ட் ஏதோ வேற செய்து. சைல்டு அங்கேயே போகிறான். என்ன ஏதோ குக்குமார் இருக்கு அதுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கான். Traveler, come on, wake up! Oh, it looks like you were just peacefully sleeping to Paimon. Well, what did you say then? Really? So we're finally okay. Well, ஓகே இப்போ அந்த குகை என்னங்கிறது பார்ப்போமா? careful. We'll get in trouble if the guards catch us. Hey, not this way. We need to get to that pipe, remember? This should be the place. What? I know you. You were the ones we saw. Huh. You've got guts showing up here. You know who we are, right? You'd better leave now. Ain't nobody coming here to save you. What'd you say? Yeah, so what if they were? If you push us, we can make those rumors a reality. Hey, what's the point of all those rumors anyway? I don't have to tell you anything. If you turn around, go back to the dormitories and act like you never saw anything, then I'll pretend that you never showed up. Yeah, scram. Nothing worth seeing here. Huh? What did you say? Isn't that exactly what Boss said when he left? Hey, do you know our boss? Whoa. We had no idea our boss was such a big deal. He always kept... So, did he have you come here to...
Oh, so your child's crew here? We're the only ones who heard him say those words when he left that night. So, Wow, those dreams of yours sure come in. We gave him the business for a while and would always give him a hard time when he first came to the fort. But here in the fortress, he was working the longest hours and you could always see how amazing. So eventually... But one day, he suddenly told us that he had to find a way to escape this place, no matter the cost. He said it was because he heard that call. And as his crew, if the boss wants something, then it's our job to get it done. So, we got to work. We just wanted to give him a bit. Oh, thanks to your rumor, nobody would want, but has it... Because as far as we, it leads to an abandoned, but boss still insisted on going, so we told him that, and that if he wanted to come back... So you come and... Yeah. Nothing could ever defeat... Okay. All right. Keep quiet and follow us. Keep up my pay. Hi, escape bro, vaanga KTG. Jungle vechittu povom, adha safe. The way up from here has been sealed off. Boss left by going down from here. It wasn't full of... Later, we came back, hoping to have a look. It's impossible to navigate unless you're an extreme... Do you think Child got trapped by the water? Not likely. We all know that Really? Then have him... It's getting late. Yeah, Keep up my pay. என்ன மறுபடியும் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். டேய் ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? You said you... Fortunately, though, now that we can find... Quest completed ah, புரியல. It's morning already. Paimon still needs more sleep. Huh? Wait, look over there. It's one of Linny's cards. Let Paimon see. Maybe you have... It's been a while. Ooh, today's our lucky day. We have the day. From the sound of it, Keep Papa. ஒருத்தனும் வாரானே திருத்திட போறானே. Hey, you over there? Yeah, you. Say, do you like playing card games? You know, like Genius Invocation TCG? You TCG? Hey, come on now. What's wrong with finding... all right. But why would you be looking for... Whether you're throwing... There are lots of card players here in the fortress. When I saw you, I immediately thought, hey, sure. Great! Since you've been here long... I thought you would have already... Why don't you pick? All right. Have you heard any spin? Did you know that there are two guys who are always skulking around and I never really found their gossip very mind-blowing. If you're interested... Good to know. Let me... Oh, did you know that the Duke was also a... Huh? That's right. The Duke was an to go from an ordinary inmate, a forbidden zone? It's just a rumor. Anything else? Okay. Next area போலாமா? There's a group of people. So I said, that's not a faucet. Hey, who are you two? Why'd you come over all of a sudden? Oh, sorry for eavesdropping. Sounds like you were talking about something private.
What's the matter? They're just looking to join in on our fun. Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. Yeah, fine. You hear that? Your expressions tell me you're looking to hear some juicy info, am I right? Really? You're kidding. How often does that... A little mistake, huh? I'm Quisto, and this is Lava... So... No. You don't get it. Whoa, all this... I don't mind here. The welfare meals. Talk about the Right. Is that so? Since you like my... Listen, kids. The power structure within the fortress is quite complicated. The overworlders couldn't care less about us down here. We're basically dogs to them. You've already met the one person here you should never cross, the Duke, Risley. He knows more than you think. And if he doesn't care about something, then he often doesn't bother dealing with it. Those who have the Duke's attention get all kinds of special perks. Even better treatment in the infirmary. I know who you mean. It's that Jurier character, right? I don't think there's anything useful about him at all. Why is he visiting the infirmary practically every day? Is it normal for anyone to be going in and out of there so often? If you ask me, he's just faking it to get out of work. But did you know that Jurier was a talented researcher from the Fontaine Research Institute before he came here? There's no denying that. I don't care if he was a researcher that could turn dirt into Mora. Once you're in the fortress of Meripede, oh, Kratos bro. Sorry. Na Gopi Krishnan kettaru. Didn't DP confusion aichu. Okay. Speaking of which, the last time I saw him, he was passing by in the corridor with Lorvine. I also heard they started arguing in the... You mean next character KTG bro. Wow. I never imagined he was that bad. But that Lorvine's also quite the... Wait a second. Do you think... After all... இவனுங்க பட்டு பேசிட்டே இருக்கானுங்களே எப்பதான் முடிப்பானு Look, there are some people talking over there. If you ask me... Hey, speak for you. Oh, you... I don't... Hey, how cool. What kind of filth? Listen, things ain't so great. Who wants to live in the... SK na vaanga Ajay hi welcome. Speaking of which, Paimon never... தொப்பி அக்கா எப்படி இருக்கீங்க அது என்ன வரும்போது உப்பு தூவிட்டா வருது எப்ப பார்த்தாலும் என்னது இது உப்பு தூவுறது According to the card he left us, we should go meet him in the production zone. ஒருத்தனும் வரானே திருத்திட போறானே Solidify. இந்த இடத்துல ஜாங்கிலோட பில்லரை வேலை செய்ய மாட்டேங்குதே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு ஆல்ரெடி 2 நார்மல் டிபிஎஸ் இருக்கு சோ கொலம்பினா அண்ட் ஜிபா எடுத்து ஒரு லோனா டீம் வெச்சுக்கலாம்னு இருக்கேன் ப்ரோ யோசிக்கிறேன் ரைட் 2 டிபிஎஸ் இருக்குல ரைட் then your choice Stabilize.
உப்பு தூவறது இல்ல, அது பேசாம அண்ணான்னு கூப்பிடுற சிம்பிள். அப்படியா என்ன? அப்படிலாம் சிம்பிள் இருக்கா என்ன? இப்பதான் எனக்கு தெரியும். அதையாச்சே மூஞ்சி பாவம் வச்சிருக்க. என்ன கதை? பேசாம இல்ல பாசமாவா? சாரி, நான் தப்பா படிச்சிட்டேன். ஐயோ ஆமா, சாரி சாரி சாரி. சாரி சாரி, நான் வேற ஏதோ பிடிக்கிற சிம்பிள், வேற ஏதோ பிடிக்கிற சிம்பிள் நினைச்சேன். என்ன பிடிக்கிற சிம்பிள்? ஐயோ ஐயோ கேட்டிச்சு, நீ அதுக்கு மேல இருக்கியா? The rumors, he is unfortunately, this father told me that even though his escape route is already flooded, so well, when you put it that way. Bingo! He's working today. Coming here is, it's the least, honestly, I'm far more impressed. Now, let me, and if he's to do that, he'll have to, you can even estimate? We've been working together for a long traveler. What say you to me? Oh, and there, though we can just sit, Fremonet's no master. What do you want us to do? Well, I won't call it easy per se, but I think you'll be able to pull it off. Listen carefully. You'll need to, you've mentioned investigate the but also there's no need to take risks. Oh, my apologies. But that's not a bad thing, right? All right, then we'll head out and let's go our separate ways. Hey, stay here for now. Paimon will take a peek. Bro, கண்ணு செக் பண்ணுங்க bro, நல்லா ஐ டாக்டர் inside. வாங்க நாஸ்டாக் bro, என்ன இது? இது வந்து Genshin Impact அப்படிங்கிற ஒரு கேம். செத்த பயலே கேட்டேஜ். It's not impossible. It's a bit hard to understand them from here. So there is story and characters, over character over powerful either powers இந்த மாதிரி character. Someone, please help. He's sick. Whoa, are you okay? Oh my. What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. The travelers. எஸ்கே என்ன லஞ்ச் என்ன சாப்பிட்டீங்க? லஞ்ச் எதுவும் சாப்பிடல bro, இனிமேல் தான் நான் செய்யணும். RP planning today live. RP planning today live. என்னது bro RP planning today live? சாயந்திரம் தெரியல bro. Please lie down over here. மீட்டிங் வேற இருக்குல்ல, டவுன் ஹால் மீட்டிங். ஓகே, அசியண்ணா அசியதான் இது அசியண்ணா தான் கண்ணை காட்டுறேன், ஏதோ செக் பண்ணிக்க சொல்லுங்க வா. Don't worry, I'll get you to the bed செக் பண்ணிக்கோங்க வா. RV டுகெதர். நம்ம என்ன வேலை தான் விளையாட முடியும் நாஸ்டாக் ப்ரோ, வேற என்ன கேம் இருக்குது? You can do it, traveler. Don't apologize. You're sick after all. இவங்க வேற சாயந்திரம் ஒரு சிட்டி போகணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ, மேபி அங்க போயிருவேன். கஷ்டம் தலைவரே கஷ்டம். ஓகே. My checkup has confirmed Which that one? he's not in any more Ascent danger. bro. That's our worst fear out of the way. Ascent City. Oh, that's good. I'll continue my diagnosis of the patient now. Please Town hall meeting relax முடிச்சிட்டு and அப்படியே take a சிட்டி deep போறோம். breath. Don't sense serious. And here? Huh? But based on my initial what about here? Does this hurt? Oh. I understand. So that's what it is. I think you just ate something that disagreed with you. That's all. Nothing too serious. Outside of a pretty bad stomachache when it decides to act up. Okay, Asirna. Thank goodness it's not anything more serious. இவங்க அண்ணன் தம்பி தொல்லை தாங்க முடியலையே. And there, congratulations. The health risk is incredibly low, so you should recover within a couple days.
why don't you take a rest here while I go get some medicine for you? Miss Lorvine, I'll have to trouble you to help me look after this new patient while I'm gone. Very well. And she hopped away. Hello. So how are you feeling now? His stomach aches really bad. If Miss Sijuin says it's not... But it... well... What do you mean that's true? Though they may have committed crimes and got... Yeah, you're... that's correct. முதல்ல நான் இது மட்டும் முடிச்சுக்கிறேன். என்னால இது முடியல இந்த ஸ்டோரி ரொம்ப நேரம் போகுது. என்னமோ போட்டு இழுக்குறானுங்க. I come back every once. Please watch your mouth, Mr. Jurier. Don't... உடம்பு சரியில்லை, அது இது பைப்பு க்ளீனிங் என்னென்னமோ பண்றானுங்க. வந்த வேலையை விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணானுங்க. ஓ சிக்மேன் ஷீ இஸ் சோ ஆடரபிளா. ஏன் அஜயண்ணா ஏன்? Hey! There's no need to fight! Please allow me to end... And same to you, Miss Lorvine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get out of this... He just slowly walked off? Like that? I'm sorry you had to see all of that. I'm Lorvine, and... You... I'll accompany you two for a while. No. I'm back! Did you rest like you promised? Thank you for getting our medicine, Miss Sijuin. Did you all cooperate with your best? I trust that nobody got up to walk around. Good. அஜயண்ணா யாரை பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும்ல. Miss Lorvine, I left in a bit of a hurry. Yellow, huh? All right, then I'll also be on my way now. I hope you feel better. See ya! I'm going to fill out your medical record ஆனா now. இங்கற அளவுக்கு யாரும் டப் கொடுக்க முடியாதுன்னா. Those two made quite the commotion just now, so why don't we let the traveler rest? மறுபடி கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இன்னொரு இன்ஸ்டால் பண்ணி. So his primary மறுபடி முதல்ல symptoms are கிரைண்ட் அடிச்சு. abdominal pain with... All right then. க்ளீ தான் செம அழகா இருக்கா ஜி. அலிஸோட ஃபேஸ் அப்படி. அடா பாவி. கேரக்டரை அப்சர்வ் பண்றேன் நான். So I'm sure he'll recover quite quickly. பண்ணுங்க யூ அப்சர்வ். Oh, you're going to take a nap already? We've been to lots of... So you're... You're awake. How do you feel? You slept for a really... Well, now you can go back without a worry in the world. Remember to take the meds regularly, and don't forget... Thank you, Miss Sijuin! Solidify! நான் பயப்பட மாட்டேன். பயப்படி. Overruled. அசராம நிக்கிறாளே. நமக்கு ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஷோகன். இப்போ கேடிஜி ப்ரூ சொன்ன மாதிரி அது நல்லா இருக்கு. பாசமா டாக்டர் க்ளீய மட்டும் அட்டாக் பண்ணனா நினைச்சப்ப இது டாக்டர் க்ளீய மட்டும் அட்டாக் பண்ணனா நினைச்சா பாருங்க அவனோட நிலைமை. யாரது டாக்டர்? No, but you kept mumbling things along the lines of, Tyron, go take my grilled fish and put down the Adeptus temptation க்ளீய now. மட்டும் அட்டாக் பண்ணானா நினைச்சு பாருங்க அவனோட நிலைமை. She seems like she's... மேபி நான் கேம் கொஞ்ச நாள் ஆடாதனால எனக்கு மறந்துருச்சு நினைக்கிறேன்.
You really are super thorough. All those tiny little suspicious things எனக்கு that ஏதோ I அலர்ஜி didn't ஆயிடுச்சு. even pick up on. We've got... ஏதோ அலர்ஜி ஆயிடுச்சு. Today's the day. Let's go meet up with Vinny. Hmm? Did you two run into any trouble over the past few days? No, we just... We've taken a look at the... Wait, why is she getting... You already went above and infiltrating a Lynette also... So that's what Lynette thinks. Then, let's go check on Lynette before... Is now really a good time? According to இத my மட்டும் என்னால இந்த observations... ஸ்டோரி மட்டும் ரொம்ப நேரம் எடுக்க முடியல. எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு இத பார்க்கவே. முதல்ல இந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போணும். ஜெயிலை விட்டு வெளியே போணும். Lynette should be here. Huh, strange. As expected, Zijwin isn't here. No, Lynette, unless... Let's see if there are... Okay. None of the beds have any signs of having been slept in. Except... That's the one Lynette must... Mm-hmm. She would have said her... Which means... There are some books here. These sure are some interesting books. She even has books. இந்த இடத்துல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு. Wait, this thing? The space behind... Could Lynette have tried to get in... Let's look around here for some more clues. உள்ள வந்துட்டோமா? Hey, you guys, there's a slip of paper. A slip of paper? It's right over here. And there's a bunch written on it, too. It reads, out of respect for your usual practice... This is... Is that all? The back. Show me! Now! That look on your face. Would you care to guess where Miss Lynette of the Fatui could be right now? No. Writhsley. Did he deliberately leave the infirmary unguarded to use it as bait? Wait, you mean he was aware of our goals from the very beginning? Yes. That is a crucial question. You're not from the same camp as us. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Writhsley. We're a completely different story, though. I'd like to know that, too. Why Anna, did he this only go or after her? that Genshin character கேட்கவே நீங்க சொல்றீங்களா? Just think everything over. I have to stay calm. This is not like what happened என்ன last கேட்கவா time. சொல்றீங்களா? என்ன நீ ஏதோ Genshin character கேப்ப நான் சொல்லணுமா? The fact that Fremine was able to leave... எல்லாம் மறந்துடுது அஜய். இந்த அண்ணா இருக்கே. So he's challenging... If Writhsley let him leave on purpose, then he's probably in a terrible... Lenny's getting more and more panicked. We have to calm... Don't be like this, Lenny. No, I'm the... Hey, don't be reckless. Traveler, please... I simply cannot allow Lynette to be abducted. I have to go. I'll find a way to get...
இவ்வளவுங்கிறது கேட்டாளா நான் ஐயோ என்னடா அது கேட்டா I feel like we still have some room to make changes on these details. It's not impossible, but it'll require extensive testing. Is that so? Very well. Then please be mindful of the time. ப்ரோ இது மட்டும் என்னன்னு சொல்லுங்க கேட்டிஜி ப்ரோ நான் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். Is someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. சரி விடுங்க நான் விசில கேக்குறேன் அப்ப சொல்லுங்க. பரவாயில்ல இப்ப கேளு. Whoa, are you okay? What a delightful turn of events. I like smart people, but I also like playing dumb. Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take it. Being able to read human expressions is quite the useful skill. Human expressions skill already பண்ண முடியுமா? It's no use. We have to catch up to him. ஏய் ஓ ஃாதர் பின்னாடி இருக்கே நில்லு. வந்துட்டேடா. எங்க போறோம்? Let's go head him off at Risley's office. டக்குன்னு ஏதாவது கேரக்டருக்கு வந்து எனர்ஜி ஆடுற மாதிரி பவர் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். வென்டி ஆர் ஜீனா? வென்டி ஆர் ஜீன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீன் அது லினேவோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் நான் ரேஸ்லி கடத்திட்டான்னு லினே தப்பாக நினச்சிப்பான். ஓகே ஃபெமினன்ட்டு காணாமல் போயிடுவான். ஓ ஜீன் ஆர் மோனா? ஓ இப்படியா ஜீன். Come out and face me, Risley! Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from the Fortress's indoor management regulations? What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my collection that can work wonders against such an illness. Stop joking around! Gene or Where did you Albedo? take my siblings? Gene! I have also heard that your performances are quite the KTG spectacle. bro, Miss was Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from Character another only place கேக்கணும் வேற எதுவும் altogether. கேக்கக்கூடாது. Maybe she'll appear Only behind Genshin you right characters. now Ask if you were to turn Gene your or Barbara? Is he trying to trick me into turning my head? Gene da. He's probably not looking to attack me right now. You knew we were investigating the infirmary from the start. So you deliberately aroused the traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation. Just so that you'd be able to kidnap Lynn. As for Fremine, no. You probably didn't even interfere with— There was no need to do so. The Fortress of Meripede is a pretty— You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine has also fallen into your hands, right? Gene or If you're Durin? oh so omnipotent and so in control, why would you need hostages? One correction. Lynette is in my hands right now, but Fremine is not. He's not. Durin எப்படி இருக்கும்னு சரியா தெரியல. What do you really want? Gene. Gene or Furinawa? Oh, wonderful. Furina. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating with me. Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the Fortress's finest Gene tea. or Geo Daddy?
Although, as per your Geo original Daddy. plan, Mr. Fremine should also have returned to the fort. Wait, you locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. That's all. Fremine's a star diver, so he should be fine, right? No, we're Geo still Daddy or here, Geo so we Mummy, definitely try to find a way to come Geo back Daddy. for us. So we Geo can't assume he Grams might have or made a break for the Navia? surface. But why would I do this, you may be asking? Geograms na Shangli dana It's with you, Geograms of course. My intel tells me that Mr. Linney is a great magician, so it's only natural for me to want to have some cards of my own when it comes to negotiating. Besides, I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede, regardless of whether it was in a personal or a professional capacity. Well, you got your wish. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. In any case, I will be straight with you. Navia have I sad was willing story. to play dumb and turn a blind eye, so we had a Morax pleasant few days or playing Shenhe, games Morax. together here. But once you started focusing on the Forbidden Zone, all of that changed. Navia. Mr. Linney, Masala keti the cheptha. cards are stacked against you right Navia. now. Miss Avida. Lynette is in my hands, and Mr. அப்படியே, Fremine is ஒரு still side slowly ஒழுகுதோ being pickled out there in the தொடச்சுக்க bro. brine. You know just as வழியுது well பாரு. as I that he cannot Morax last out or there forever. Mora. You need do but one thing to guarantee their safety. I would like you to contact Only your character security, தான் bro and கேட்கணும். ideally invite ESK her bro. over for a cup of tea. Character only தான் கேட்கணும். Come on. You want to see father? But why should she bother giving you an audience? Dongli or Zio? If she cares Dongli. for the well-being of, I've Dongli. heard that the bonds Navia between the members inspired of the by House of the Taylor Hearth Swift. are like the bonds of family. Why did you think father sent us to handle the fortress of Meripede? This place is basically a no man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harbinger like father to come here in person. Oh. Zhongli or Shilonin. So it's because she Zhongli! doesn't care for my place here. Was this the extent of your master plan to get to father? No matter how much pressure you may put on me, I won't allow you to use us to blackmail her. You people really are difficult to get along with. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she truly have no interest in the fortress's secret? Mr. Linney, Zhongli or you Shogun. have one last chance to invite your father here. Samava. If you refuse, Shogun Samava. என்னது அது Shogun Sama? Lenny! Shogun சொல்லலாம் பட் வேணாம் Zhongli. Guess the imposter Furina Moika Venti Raiden. Furina bro, imposter of the Furina. Sama master or god அந்த மாதிரி. ஓகே நான் சாமான் நினைச்சோன்னே வேற சாமான் நினைச்சிட்டேன் அஜய். இப்போ கேட்குறேன் பாருங்க நியூவலட் ஆர் ஜாங்லி. Nuvalet. instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, the Fatui has been actively infiltrating my fortress. No, I gave you Venti a because warning by he's cutting off boy, the you first few think operatives I Venti found, but is that only female. caused you to double down. Had you given up on the அப்படி நான் fortress then and நினைக்கல. there, Furina I வந்து have ஒரு no reason to want to talk. false Mr. Fremine left arcan the யாரோ fortress சொன்னாங்க on அதனால his own, சொன்னேன். and இவங்க Miss மத்தவங்கலாம் Lynette tried ஆர்கன் to pry தானே out my ரெய்டன் secrets மோவிகா right in வெண்டி front of me. ஃபுரினா ஃபால்ஸ் ஆர்கன்கன்னு No சொன்னாங்க matter அதனால how you look at it, the responsibility for this falls on you. நான் அந்த ஜெண்டர் I பேஸ் shouldn't ask father to do anything because ஏன் of bro us. இப்படி பண்ற? 6, 5, Wait, 2, 1. Time's up. It really is a shame, Mr. Linney. Risley! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea. சேனாவா? Yeah, listen to the traveler. If you can't talk to Lenny, can you at least talk to us? You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? You're here helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote,
but it still has its own set of laws. Sorry, continue saying now. Then how about this? Those who are capable deserve respect. You Next spent Ajay, quite some come time on, next investigating my character home killing turf hai. by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found, I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree to your request. Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row? ஐயோ ப்ரோ ஆன்சர் கேக்குறான் ப்ரோ. ப்ரோ இதுல என்ன ப்ரோ பண்றது? I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. But what could Sijuin be doing during that time? What is the truth? ஐயோ ப்ரோ. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. It seems like she can perceive the general state of a person's health just by looking at them. I know, clear. I know, bro. But if எதனா அழுத்தி விடு bro. Fanta's internal report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has to undergo a trial the research notes said that the Melazine race perceives the world very differently from humans. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fanta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke believes that only idiots who don't understand the value. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. It seems like she can perceive the general state of a person. I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. But what? The Fanta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupon. Fanta's internal report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has to... The research notes said that the Melazine race perceives the world very differently from humans. As a result, the Fanta promoter has been struggling because he doesn't... மத்தது கரெக்ட்டா அந்த ஒண்ணு மட்டும் தப்பு. Fanta's internal report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpacked... The research notes said that the Melazine race perceives the world very differently. According to Collins, the Pancration tournament only took... Fanta's internal report suggests that... The research notes said that the Melazine... So that's what's going on. Paimon understands it now. Who would have guessed? The hidden rule of the production zone. People are not supposed to work 3 days in a row, and if they do, they'll get strange meat in their welfare meal. At first we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared, but in reality, they were all prepared by Sijuin, the head nurse. She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has worn themselves out after 3 full days of work. Out of her sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health, Sijuin visits the cafeteria right before lunch and cooks an extra dish for those who can use the stamina boost. Sijuin has only the best intentions with her surprise gift and doesn't want anyone to find out about what she does. Unfortunately, Melazines as a race perceive the world differently from humans, and their sense of aesthetics is even more Ready for alien cry, to laugh, us. shock, happy. The recipients of her lovingly prepared special meals cannot taste the care within and usually just freak out. Are we on the right track? Not bad.
You've uncovered Sijuin's secret and even guessed her intentions correctly as well. It's nice to know that her efforts have not gone unacknowledged. All right, now for my next question. There are also some hidden rules in the Pancration Ring, including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. Why is that? I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just... Fanta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has to undergo a trial because even Fanta's own employees have a lot of The Fanta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the research notes said that the Melazine race perceives the world very differently from humans. As a result, according to Collins, the According to Collins, the research notes said that the Melazine race perceives the world very differently from humans. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. Fanta's internal reports suggest that there's... I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. But what could Sijuin be doing during that time? Fanta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpacked... The Fanta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. The research notes said that the The Fanta promoter has... Tala, welcome back to Genshin. Vanga bro, Dhanasekaran, Ganeshan, vanga. Welcome to the live stream bro. Marakama like பட்டு பாத்துக்கோ. Paimon gets this rule too now, so there really was nothing to be afraid of. That hidden rule of the Pancration Ring is about how, people are not supposed to bet on both boxers at the same time. And if they do, they'll receive a package containing a strange blood-colored liquid. People get scared when they see it because they've subconsciously begun to associate it with the missing boxer. But really, it's just a bottle of the latest yet-to-be-named and packaged new Fanta trial product. A blood-red drink. It's no wonder even Fanta's own staff were questioning the company's decision-making. The company, facing backlash from its own staff, decided to try to trial the product on a smaller scale to see how it might be received by customers. They came to the Fortress of Meropide and offered to sponsor the Pancration tournament so they could push their new product. But the Duke completely refused to even entertain the idea. The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their true value would bother buying a Fanta product here. And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two opposing sides of the same match were selected to receive the drinks. I acknowledge the effort you've put into bringing the truth of this mystery to light. Although, based on your description, that Fanta promoter is a bit too careless with his words, I may just reconsider my collaboration with the company. All right, and here's the final question. What is the secret? What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? Stop your cruel and pointless games, Risley! You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought of sparing Lynette and Fremine never even crossed your mind! You'll pay for this! என்ன பண்றான்? Lenny, are you alright? Oh, close one. I owe you, Sijuin. That was a fantastic shot.
was nothing, Your Grace. Sijwin? என்ன பண்றான்? Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional, as I just demonstrated. Sijwin, you... ஒருவேளை அந்த மைக் வச்சு போடுறதானே? I am merely a resident of the fortress, and thus protecting it is my duty. When Monsieur Nervilet asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of everyone here. I am merely discharging my duties. But if you mean what you just said, then isn't Linny someone you should be looking after as well? Isn't he a resident here just like the rest of us? But I really am just doing what Monsieur Nervilet told me to do. Everything I did, I've done to protect them. Had I not, they would be in far more dire straits right now. His Grace knows it too, right? Your Grace? Mind proving my innocence to them? My dear Sijwin, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just wait another minute or two? Well, it's nearly time after all. The way you do things can be truly frustrating sometimes, Your Grace. I figured I should try to talk some sense into you. What are you talking about? Take me if you want. Let them go. How touching. Can you just give me one more minute? Don't be like that, Your Grace. All right, everyone, calm down. 2 more visitors will be arriving any time now. I'll go get a cup of tea. Miss Sijwin, I leave Miss Lynette in your care. You... What are you doing? I believe I hear footsteps. Some space, Clorinda. please. Ah, Miss Clorinde. My door. Fremine. Fremine. What's going on? What is Clorinde doing here? Work. I'm sorry about shooting you, Mr. Linney. The tranquilizing effect will begin to wear off soon. Please take it easy in the meantime. What happened to Fremine? Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like this? என்ன ப்ரோ ஆச்சு? Flushed face. அதான் வர்க்னு சொல்லிட்டு அவ பாட்டுக்கு போய்ட்டா. Must have consumed primordial seawater. What did you say? ஐயோ கரண்ட் போயிடுச்சு. Please, make some space. I'll need to give Mr. Fremine a more thorough checkup. Your Grace, I'll leave the rest to you. I'll talk to Clorinde while you get Fremine to where he needs to be. Everything else can wait. How is he? These symptoms are probably of course. Current Sorry. vandru please. Why would he inject? Please, look after Mr. Fremine for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Where is she? Oh, she just took a nap in an empty... Current vandru please. What's that look on your face? I thought I made good time on the way back. Oh, I'm just admiring your punctuality. Had you arrived just a few minutes later, Sijwin may have been forced to shoot Mr. Linney again. How's the situation out there? The water has changed. It's pretty much as expected. The concentration of primordial seawater has increased significantly. I was only out there a short time, so it wasn't... Where was he when you found him? The abandoned zone at the end of the pipes. A good distance into the water. Closer than I thought. He must have recognized it early on and tried desperately to swim back. Locking the door was necessary. I don't think we could have saved 2. Well, I did try to convince him that I had my reasons. Never seems to work, though. It would probably work on Neuvillette. He has a knack for picking out who had good intentions, even when the outcomes were all terrible. It's a bad sign if you're having to plead your case to Neuvillette. Want some tea? Not particularly. If you want to drink some that badly, just say so. Fine, I'd like to get some tea. Want me to get you a cup too, since I've already made it? Might as well then, I suppose. Actually, do you have a towel? I would like to dry my hair. அடப்பாவி. இவங்க ரெண்டு பேர் லவ்வர்ஸ் அன்னைக்கு யாரோ கேட்டாங்களே உண்மையா இருக்குமோ? Linny, are you okay? I'll be fine. Are you sure? You don't look
all right. My hands and feet are still a bit weak. I'm back, everyone. Lenita இருக்கா? Lenny! Oh. Remine? He'll be fine. But for now, இல்ல please ஜியா. help me lift him up. சிரிக்கிறீங்க இல்ல ஜென்ட்டு. என்ன கதை? His ஒருத்தன் breathing's beginning to வரானே slow down. திருத்திட போறானே. Yeah, I'll take him from this side. Lynette, together? On it. Traveler, you seem pretty worried about... The Duke and Clarande are gone. They probably went to get some tea. டீ குடிக்க போயிட்டாங்களா? இங்க ஒருத்தன் உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கானே. இவங்க போட்டு டீ குடிக்க போறாங்க. என்ன கதை? ஏய். மௌனங்களா? ரியஸ்லி உன்னை என்னென்னமோ நினைச்சனே. நீ என்னடா டீ குடிக்க போயிட்ட? அது குளோரின் வந்தோடனே. டேய் ரியஸ்லி அது வழுக்கட்டமே பேசி கூட்டு போன மாதிரில இருந்துச்சு. ஏன் டீ குடிக்கலாமே அப்படின்ட்டு. டேட்டா அவ வேற கோஆபரேட் பண்றா குளோரின்ட்டு. போலாமே போலாம். இங்க ஒருத்தன் உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கா. நர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கா. அதெல்லாம் இல்ல. போலாம் போய் டீ குடிக்கவா? இதுக்கு பேர் தான் டேட்டிங்கா? Stabilize. என்ன கேட்டுச்சு ப்ரோ? என்ன ரியாக்ஷன் இது? ஹாய் ப்ரோ வாங்க. சங்கரா டியூட் ஹலோ. வாங்க வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. He's awake. Lynette. We're all here. The infirmary. How do you feel? Travel. The sea. There's something wrong with the seawater. Shh, it's okay. We can talk about it after you've recovered. No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there, but no one should touch it. Pipes. Right, the pipes. It's all coming back to me now. Pipes. நார்மல் சீ வாட்டர் வந்து இது கூட கலந்துருச்சா? பிரிமோடியல் சீ கூட. ஓகே. ஆமா ஓகே. I'm in. Seems like this pipe hasn't been used in a long time. It looks abandoned. Where could Master Child be? ஓ சைல்டு இந்த பக்கம் தான் வந்தானோ? இப்போ நம்ம இவனை சொல்லணுமா என்ன? என்னது இது? ஐசா ஓ 4 அடி வரைக்கும் தாங்கும் அது. ரைட்ரா.
This mechanism looks like it's been tampered with. நீ என்ன வெச்சு கொடுத்துருக்கானுங்க 33க்கு 160 ஆக்டிவேட்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்கீங்களாடா Could he have done it? கண்ணாடி கச்சேரி தளபதி கச்சேரி இந்த வழியா தான் போயிருப்பானோ கீழே போயிடுச்சு It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. என்ன பண்றது கரெக்ட் ஆங்கிளா வாங்க ஷாம் ப்ரோ பேக் டு கென்ஷின் ஆமா தலைவரே வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ வாங்க 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 ப்ரோ ஷாம் ப்ரோ மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க இங்கண்ணவி கச்சேரி தளபதி கச்சேரி மகனா மன மகனா வெறித்தனமா பாபலாமா இந்த வழிதான் போகணுமா This is where the water starts. Okay. Master Child probably dived into the water. I'll go take a look as well. Okay, இப்ப நம்ம இதுக்குள்ள போணுமா Vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. There are traces here too. I need to keep going. Huh? The traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. Wait. What the? Yo. My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What's going on? ஓ இந்த இடத்துல அந்த நார்மல் சீ வாட்டர் கலந்தனால மூச்சு விட முடியலையா No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it.
can't die here. This is bad. I'm feeling worse and worse, and I'm still underwater. I have to push on. அச்சச்சோ. இங்க அப்படி இது மயங்கி விழுந்துட்டானா நான் அப்படி தண்ணிக்குள்ள இங்க இருந்தா தூக்கிட்டு வந்தாங்களா? Yes, okay. So, in other words, the trail you were following vanished, and you had no idea where Master Child could have gone. But there was also no obvious place for him to have disappeared to. That's right. I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself and the fortress, and I just couldn't find the strength to keep going. Miss Clarand brought you back, but we also don't know why she just suddenly appeared at the fortress, or why she went out to save you. Miss Clarand, you say? I must go You're still too weak for Monet. You can go after you've had some more rest. Miss Lynette is right. A guest? Then I can assume Risley was the one who invited her to come down here? You should ask His Grace about that. He'll be able to explain better than me. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. Wanna come with us, Linny? No, please go on without me. I don't want to leave just yet. Linny. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are just in danger. Understood. Then let's just sit together for a while. In that case, I'll leave the infirmary to you. The Traveler and I are going to head out for now. Thank you. இப்போ நம்ம அங்க போய் நம்ம பார்க்க போறோமா? ஷாவரஸ் கேரக்டர் வேற வேணும் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பண்றது? என்ன ப்ரோ பண்றது? ஷாவரஸ் கேரக்டர் வேணுமே ப்ரோ. அது ஸ்பின் பண்ண போய் ஷிலோன் விழுந்துருச்சுன்னா அதான் பயமா இருக்கு ப்ரோ. ஒரு விஷயம் இருக்கு பண்ணா ஒரு 6 பண்ணியிருக்கேன். 5 6 இப்போ பண்ண 7 8. ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு ஷிலோனின் கொடுத்துறாதீங்க. ஷிலோனின் வேணாம். நெக்ஸ்ட் விஷயில் கன்ஃபார்ம் ஒன்று வரும். பட் நெக்ஸ்ட் விஷயம் நான் இன்றைக்கி முடிச்சுட்டு பண்ணுறேன். எனக்கு அந்த ஷாவரஸ் கேரக்டர் மட்டும் கொடுத்துருங்கடா ப்ளீஸ்ரா. ப்ளீஸ். இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான். ஒரே ஒரு விஷயில் ஒரு 4 ஸ்டார் விழுந்துரும். காட் ப்ளீஸ் காட்.
I take it Mr. Fremenet's condition has stabilized? Of course. I wouldn't have left the infirmary otherwise. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss Siegeween? I wanted to check up on Miss Claran. How are you feeling? Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. All right. Thank you for looking out for me. I'll take my leave for now, then. Well, want to explain yourself, Risley? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. How about enlighten? Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. Then Paimon will begin. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do. They came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what... Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Linny suggested that I had deliberately let him escape, but in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, from finding helpers to leaving this place, he did on his own. Of course, it's inevitable that the Knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went. So I figured I might as well let the Fatui do their own investigative work. All I care about is the answer. So you were hoping Lenny's group would just do your work for you? You make it sound like that's a bad thing. The Forbidden Zone has always been Lenny's target, and you got roped into that investigation after running into him. Are the rumors true? That you're also Ready-ஆ இருங்க என்ன ரெடியா இருங்க? Why would you put it like that? Oh, right. Paimon wanted to ask, who invited Claran? Me, of course. I paid her good mora to come down to the fortress for some field. As a champion duelist, Miss Claran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. And saving Fremene was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been as hostile as they were, he probably would have found the missing Harbinger already. That's not something you should be asking after. Neuvillette only asked you to investigate Child's whereabouts. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremene. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about... Kratos bro, ஏதோ லைவ் இதாடிச்சு bro. நேத்து வந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்துருச்சு bro கரமத்த. போமா ஃபாலோவர் யூஸ்லியா. என்ன பண்ண போறோம்? வந்துருச்சா என்ன வந்துருச்சு? There's a hidden door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley. It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Meripede is. லைவா? கரெக்டா தான் bro இருக்கு இப்ப. கீழ ஏதோ இடம் போகுது. Stand on the central plate. Wait, is there a secret mechanism or... Whoa! என்ன இது? So, this is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't see anything special. What a huge door! There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone. Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Well, Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself before deciding whether or not to tell them.
டிஎஸ்எல்ஆர் வச்சு விளையாட தருவாங்களா? Stand back. ப்ளீஸ் ரியோஸ்ல வச்சு விளையாட கொடுங்க. Whoa! They all just went up one by one. நோவா. Go on, have a look. நான் ப்ரோ இப்படி சொல்றீங்க. ரியோஸ்ல வச்சு விளையாட கொடுத்தாங்க நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஒரு தடவை நான் ட்ரை பண்ணிடுவேன்ல. ரெடி ஃபார் சினிமாவா? I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Normally, I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? The water Very pressure. reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial அப்ப அந்த sea. சுனாமி ஏதோ வரப்போதானே அது Began to நார்மல் make a few வாட்டர்ல preparations பிரிமோடியல் based on வாட்டர். that hypothesis. Over the past few days, the needle has moved again. With that and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. The concentration of primordial seawater? But we're already under the sea! And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. Yes, that's very likely. But forget about the two of us! Not even Novelet knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Oh. Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. Huh? The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around us. If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial sea at all. Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. But that's just too weird! Why would the Fortress of Meripede be built right above a ஐயோ அப்ப sluice gate for the மொத்தமா முழுகிருவோமா? Who built this place anyway? Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. To be honest, you might find the actual answer may be exceedingly boring. It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live. When the previous Hydro Archon Egeria ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps, and over the years helped it to grow. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. The Hydro Archon continued to lend her support,
allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. But as time went on, see the lines primordial hydro organoda words respect pannuma. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontanian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Indeed. It's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. Ayyo. To be frank, not really. But sadly, that hasn't stopped this prophecy from proving all too accurate. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time, the third. Let's go somewhere else. I want to show you something. My god. அப்ப அந்த பிரஷர் கேஜ் உடைஞ்சிருச்சுனா அவ்வளவுதானா? அது இப்பவே ரெட் கலர்ல இருக்கே. Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiments have... Wait, Jurier, he's not alone! Huh? Lorvine and Jurier? No need to panic, you two. I've already told them about our plan. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy? The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. Well, how about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edwin. I trust that you... Good. Saves me a bit of time. Edwin's main areas of research were archeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. I hired him to be my technical consultant. You want to blow up the fortress of Meripede? Ah, what a lovely idea. I'm already imagining it in my head. Gotta admit, I'm tempted as well. Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used to be Jurier's assistant. Ooh, are they together? No spoiler, it's a theory, it's a story. See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple? Your Grace, If I dated her, I'd officially be... Jeez, forget I said. Follow me. நான் கூட ஏதாவது குட்டி ஃபைட் வரும். There's another door that goes right up. இவனை வச்சு விளையாட தருவாங்கன்னு ஆசையா இருந்தேன். Your constant amazement. அது ஆசையில மண்ணள்ளி போட்டீங்களே ப்ரோ நோன்னு சொல்லி. இவனோட பவர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். Everyone really thinks everything's super cool. Well, let's spice it up a bit. And here you go. What a huge ship! No, this is also a production zone that Paimon's never seen before. What's going on? How much do you know about Fontanian history? Not much at all. Story cosplay பண்ணுங்க வரும் right? Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee.
taking the Golden Bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna. He created his nation above the surging waves. He called his nation Lemuria, and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly can't hurt to give it a try. So the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontanians need something to hold on to cope with the impending disaster. Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. All right, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? என்ன மறுபடியும் டீ குடிக்க போறேங்கறான். Come on, I'll take you back. Nova ship Maria bro, right? Nova ship Maria bro. நல்லா இருக்குல அந்த ஷிப்? மறக்காம எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க. 25 ஓட்டு வந்திருக்கு, லைக் 23 தான். யார் யார் ஓட் பண்ணிட்டு லைக் போடாம இருக்கிறதோ அநியாயம் பண்ணி 2 பேரு இது பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா நோன்னு? ஏன் என் லைக் எல்லாம் போட மாட்டீங்களா? அநியாயம் பண்றீங்க. I'll leave you here for now. Oh, thank you. No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do from here on out will likely affect those 3 as well. Yeah, we'll put a lot of thought into it for sure. Great. I look forward to what happened. என்ன வெறும் புக் தான் தரானுங்க? நாலரைக்குள்ள இன்னொரு விஷயம் சேர்த்துட்டு. We're back. Welcome back. How can you be so? While I was sedated. Must have been Ryzen and Siege. Yeah, I heard 1 male voice and 1 female, so... I really can't make sense of this. So, Traveler, Paimon, were you able to learn anything from Ryzen? Yeah, he explained everything. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? Yeah, I took the time to rest, so I'm feeling a lot more relaxed now. Nobody else is around. All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost primordial sea is probably very close to the fortress of Meropide. Ooh, he's good. He got that right on the first try. That's our Lenny. Secondly, Rysley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. I spent quite a long time thinking about this. If he has been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably ignored us at first because he was hoping we could find Master Child for him. What's more, the fortress of Meropide is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nervulet. Rysley is basically the king of a no-man's land. As long as the fortress doesn't do anything about Master Child's disappearance, Father can use it to pressure the Fontaine authorities. சும்மா பேருக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் And இருக்கு. while நியூலெட் the two தான் factions எல்லாத்தையும் are இது pitted பண்ற against மாதிரி each other, இருக்கு. Rysley will be free to move between the parties பிடிக்குதான்னு of interest. கேட்டிங்கன்னா If I had to guess, he probably has something கொஞ்சம் ஓவரா that he's சீன் working போடுற on ஒரு மாதிரி himself. ஒரு It's சின்ன likely லைட்டா related ஒரு to இது the secret ஹேட்ரட் of the infirmary, but I just can't think of what it could be. அவ எடுக்கிற முடிவெல்லாம் எதுவுமே எனக்கு சரியா படவில்லை. Thanks so much. Then finally, there's the last question. If Rysley does have a plan, what could it be? That can't be. I don't have enough. Most hated character in Genshin history. Let's see.
Could Risley have won? ஆனா அது If பவர் you கா எல்லாரும் remember, யூஸ் பண்றாங்க. I once mentioned that father sees the House of the Hearth இப்ப as நம்ம her base of அஜய்ல operations. அந்த கேரக்டர் Dress போட்டு Dress பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டர் எடுக்கல bro. That makes the two of you have already. If you ever need anything else, go. Though you may not ரீசன் share அந்த the கேரக்டர் sentiment. பவர்ஃபுல்லாவே இருக்கட்டும் பட் After அந்த all the கேரக்டரோட way Dress you have பிடிக்கலன்னு எடுக்கல Thank you bro. for protecting Lenny. Why are you being so formal all இது of a ஸ்டோரி எதுவும் பண்ணல. Paimon's hungry. பவர் கா இல்ல. You've done so much. All right, then we'll catch you guys another time. எனக்கு பிடிக்கும் bro ஃபுரினா. Go to the cafeteria. It's time for dinner. Welfare meals now being served in the coupon cafeteria. Come on, let's go pick up ours as well. Traveler and Paimon, over here. கேட்டிஜி bro லைவ் எண்ட் வரைக்கும் பாப்போம் அவர் மாத்துறான். And I'm taking the மாத்துறாரானா? opportunity to prepare Miss Claran's dinner. Huh. You're right. She's actually sitting in the fortress cafeteria. What would you like to eat? Yep, you can. ரேடன் I've ஷோகன் already talked to our chef, கதை Mr. மாதிரி Wilson. தான் It's ஃபுரினா all யூ on வில் me கம் today, டு so நோ. you can get whatever you'd like. ரேடன் ஷோகன் கதை மாதிரியா? Me too. Don't forget Paimon. No spoilers. No problem. Just leave it to me. So delicious. Paimon's so happy. Paimon wants to feast like this every day. Feeling full yet? How's the food? Delicious. I'm so... Sijuin? A bit of both, I suppose. I'm a Melazine, which means I'm very different from human beings. Director I must know சொல்லல what you're எஸ்கே thinking வருவா. if I want to take good. You're really good at taking கென்ஷன்ல care of people. வந்ததுலயே Even though நல்ல you're so short, ஸ்டோரி you still ஃபவுண்டைன். talk and act like an older sister. Really? You reminded of... Oh, and what did you mean by... Oh, that. Thankfully, although the path was... Oh, and I was You were all super crude. It's just... Oh. Get a good night's rest. தூங்க போறமா? சீஜ்வின் எதுக்கு 5 ஸ்டார்னு தெரியல. ஹீலிங் கேரக்டரா ப்ரோ அது? சீஜ்வின் நர்ஸ் கேரக்டர் தானே, ஸோ ஹீலிங் பவர் இருக்கா என்ன சீஜ்வினுக்கு? எஸ் ஓகே. எப்படி அவ டீமுக்கே ஹீல் கிடைக்குமா? ஒரே தடவை பார்பரா மாதிரி டக்குன்னு ஹீல் பண்ணுவாளா, இல்லை ஃபுரினா மாதிரி ஒவ்வொருத்தராக தான் ஹீல் பண்ணுவாளா ஃபீல்டு இருக்கிறவங்கள? So much has happened. Paimon's super sleep. அது தெரியல ஜியா.
மொக்க ஹீலர் ப்ரோ. ஆனா இந்த ஃபவுண்டைன் கேரக்டருக்கு ஹீலிங் தேவையில்லை. எந்த ஃபவுண்டைன் கேரக்டருக்கும் ஹீலிங் தேவையில்லை. ஆமா, அவ ஃபுரினா ஹீல் பண்ணிப்பா, ரியோஸ்லியும் ஹீல் பண்ணிப்பான். ஆமா, நியூலட்டும் ஹீல் பண்ணிப்பான். அப்புறம் எதுக்கு ஹீலரு சொன்ன மாதிரி? No idea, but something must have happened. Stop asking. என்ன சவுண்டு? அவனை தப்பிச்சிட்டானா என்ன? இன்னும் அலாரம் அடிக்குது. அர்லேக்கும் பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் இதுக்கு ஹீலர். Why is everyone running around? ஏன் ஓடுறானுங்க? Hey, what are you doing? No time to explain, mate. Goodbye. Hey, what? எதுக்கு ஓடுறானுங்க? What's wrong with these people? They won't even talk to us. They're here! Yeah, there you are! Oh, thank goodness! Quisto and Lavaroon, do you know what happened here? We came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. His Grace is telling everyone to evacuate and get out of here. Lavaroon was saying you two are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. Haven't you heard all the stories like that? An evacuation is successfully completed, yet you only find out once you do a head count that 1 or 2 people are missing. Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly my idea? Hey, shut up! என்னது போடு? Okay, whatever. The point is, you should come with us. Yeah, எதுக்கு he said to get evacuate? as far away as possible, upwards and outwards. Oh no, it can't be that thing. Whoa, wait, what? What? Hey! We have to go find the Duke. ஒருவேளை தண்ணி உடைஞ்சு உள்ள வந்துருச்சோ? Hey, hey! Be careful! Attention! Please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. எது? ஐயோ, எனக்கு தண்ணில பையா. Attention! Please evacuate upwards and outwards, இவ்வளோ கீழே வேற போகுது. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. இவ ரியோஸ்ல எங்க? Please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. ஐயோ, ரியஸ்லி என்னைய நடக்குது கீழே? They're here. Just like I said. ஐயோ, You're just in time. But be ready to run. தலைவா வா தலைவா. ஓ மை காட், தண்ணி வருது. போட்டு மாசு. ஓ மை காட், ஏய் இன்னும் அடிச்சு வருது. Three, two, one. வா 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 வா. போட்டு. ஏய் நைஸ்.
for long. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us. தலைவா எப்படி ஹோல்டு பண்ணிட்டான். ஆஹா இது பார்த்தோன்னே எனக்கு ரியோஸ்லி எடுத்தே ஆகணுமே. ரியோஸ்லி அண்ட் குளோரின் கப்புள் சொன்னேன் ப்ரோ. அடப்பா ஐயோ பண்ணாத ப்ரோ. ரியோஸ்லி லவ். அப்போ ரியோஸ்லி கேரக்டர் எடுத்தா குளோரின் ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்களா? Not. Yeah, bro. What is it? IS ke bro. Neuvillette, why are you here? Traveler, I need you to head to the Opera House immediately. Farina will soon be meeting with the knave there. You must protect Farina and make sure she doesn't spend too much time alone with her. Will do. You have my sincerest gratitude. நம்மள இங்க அனுப்பிட்டு இவங்க போறான் தெரியல. இங்க ஒரு இது இருக்கான்னு எடுத்துட்டு போயிடலாமா? நீ காணோம். அங்கதான் இருக்கா. நெய்வா. ஓ நெய்வு இதை இப்பதான் வரேன். அதுக்குள்ள யார் அங்க இருக்கிறது? நெய்வு டூப்ளிகேட் நெய்வா? யாருன்னு தெரியுமா? நெய்வுனா இதுதானே அர்லக்கினோ. There are a ton of Fatui and Palais Mermonia people over there. The knave is probably here already. We need to hurry. குசும்பா. Are you two the traveler in Paimon? Monsieur Neuvillette has left instructions. Please follow me. இது யாரு? I'm sure he's already explained. There should be a ஒரு கேரக்டர் இருக்கானே இந்த மாதிரி இல்லல. ரிசப்ஷனிஸ்ட் போட்டு. இவ வேற கிவர் பியூர் சினிமா ப்ரோ. ரைட். Oh, so you two are the honored guests Miss Farina mentioned. Of course, of course. How could they not attend a meeting such as this? I must always have 2 or more guests at my dessert table. Otherwise, the occasion would be too lonely and unbecoming of my station. It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the knave, one of the 11 Fatui harbingers. I've already prepared seats for you. Come, sit beside me. Perhaps you two are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply adores. There are only 16 slices sold every day. Here, why don't you and Paimon have a taste? Traveler, what do you think of this cake? ஆல்ரெடி கேக் சாப்பிட்டுக்கு தான்டா உள்ள தூக்கி போட்டீங்க. மறுபடியும் கேக் சாப்பிட மாட்டேன்டா. That's good to hear. So what Child said was on the mark after all.
You do share a taste in desserts with Farina and I. Arlek Farina பயந்துட்டாவா Arle பார்த்தா Farina பயந்து I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial... Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Farina. Oh, right. I almost forgot. Child was subdued by Udex Nuvillette right in front of you. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, he just never imagined he'd run into such a person. I must express my admiration for Monsieur Nuvillette. Coming from you, that's not surprising at all. But அவ எவ்வளவு சைலண்டா I பேசுறாளே would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier. As you well know, a long time has passed since Child disappeared. Well, in any case, there's no need to worry. We know for sure that Child is still alive. Oh, and just how do you know that? Because we found evidence that proved he left the Fortress of Meripede. And where did he go after leaving the fortress? Well... The Fortress of Meripede lies deep beneath the waves. Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim for it. Do you have any proof that he surfaced safely? அதான்ஜி அதிக லோர் இருக்கவங்க பொறுமையா பேசுறாங்க That's good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago. Since he was unfortunately unavailable, I picked it up on his behalf. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently admiring the scenery on the streets in front of the opera house. Is it something like that? All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or how it's worded. Hold on. The water in the teacup is shaking. Huh? I suppose this is also a sign of things to come, Miss Farina. Huh? I don't quite understand what you're trying to say. Have we entered into the next stage of the prophecy? My thanks to you both. I will take it from here. Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right. என்ன நடக்க போகுது தண்ணி உடைஞ்சிருச்சு இவன் கண்ட்ரோல் பண்றானா நான் அந்த தண்ணியை A day may come when the prophecy is fulfilled and the waters burst forth. But it is not this day. This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. இவன் தான் ஆர்க்கானா என்ன
என்ன சீல் பண்ணிட்டா திரும்ப? This sentence is too severe. Forgive me for overruling it. என்ன ப்ரோ இவன் தண்ணியை கண்ட்ரோல் பண்ணான்? நீங்க தானே சொன்னீங்க ஏதோ ஆர்கான் சொல்றது வந்து தண்ணி அந்த கேக்கும்ட்டு. இவன் திடீர்னு ஒன் ஹேண்ட்லயே வந்து டீல் பண்ணிட்டு போறான். இல்ல புரியலச்சி நமக்கோ. இவனுங்க அவ்வளவு நேரம் ஐஸ் எல்லாம் போட்டு தடுத்து வச்சிருந்தா இவன் ஒரு கையில அப்படியே ஆர்கான் இல்லையா? ஓகே ஹைட்ரோ டிராகன் ஏதோ சொல்றீங்களே, சரி ஓகே ஹைட்ரோ டிராகன். பட் இவன் டிராகன் மாதிரி எனக்கு பார்த்த தெரியவே இல்லையே, அந்த ஃபார்முக்கு அவன் போவே இல்லையே. All right. Seems like the problem inside has been suppressed. Let me guess, we're safe for now. Indeed. But only for now. I win this bet. You owe me a present. Very well. It was indeed just as you said. You made a bet? Betta. We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just how confidential the mission was. Dragon have some power of confidential missions by now? That's just how the courts operate. So what gift must the loser give? Tea? Yeah. He already has tons of tea in his office. I'm thinking about a set of legal codices. That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would it? Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. Adya Red Dragon. That was obviously a joke. Ajit சொல்றீங்க அந்த படமா? ஆர்கான் இல்ல டிராகன் சம். ஓகே டிராகன்னா டெயில் பெரிய வாய் பல்லு இருந்தாதான் நம்புவீங்களா? We all know you can't leave Palais Mammonia for long. ஆமா அப்படினா தான் டிராகன். I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. ப்ரோ இவனுக்கு ஒரு சூப்பர் Dress வருது ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் பேட்ச்ல நினைக்கிறேன். இவனுக்கு ஒரு Dress வருது, பார்க்க செமையா இருந்துச்சு. வெயிட் அண்ட் see. ரெட் டிராகனா? இன்னும் half an hour நம்ம லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு பார்க்கலாம் லைவ். I must say, we've spent long enough playing house, Miss Farina. As the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say, that's what I originally thought. But looking at your expression, was I wrong? And you haven't a clue? பாதியில போகுமே ஸ்டோரி. What are you trying to say? பாதியில போகுமே ஸ்டோரியா? At this point, bro, I don't 5 think மணிக்கு there's anyone ஒரு need to town speak hall as meeting diplomatic போடுமே. representatives. Allow me to Art speak to you related. now as just a Fontanian. You know the prophecy by heart, and also that every part of it is being சரி நான் வேணா proven 5 true. மணிக்கு கட் பண்றேன். Yet, here you are, 5 மணி வரைக்கும் 5 மணிக்குள்ள relaxing, முடிஞ்சிருமா? drinking tea and eating desserts as if the prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Hearth have devoted everything to saving their homeland. But you? It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, you have utterly failed to take action. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures. I am not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine may be harboring the exact same thoughts right now. Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves? I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me.
Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am, I will be able to hold my head up high. Then I ask you, Miss Farina, just what have you been working on? Where can we see it, and what is it doing to help? அடப்பாவி அப்ப நீ சொன்னது பொய்யா? My machinations are just like the prophecy itself. They will only reveal themselves at the fated time. It is just that beings like yourselves are unable to perceive them as of yet. ரொம்ப நேரம் ஆகும் நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுங்கடா. The proof of your labor always lies beyond prime. Next story start பண்ணாதீங்க. Okay. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential, such as your emergency response plan for the impending disaster? An emergency response plan? Oh, that look in your eyes. Have you not even prepared one of those? சிம்ரன் என்ன சிம்ரன் இதெல்லாம் புரியல. அதான் bro எல்லாம் பெருசா பேசுறா பட் அவட்ட எந்த ஒரு பேக்கப் பிளானுமே இல்ல சும்மா அடிச்சுறா bro போய் புளுறா. What is the purpose of your oratrice mécanique d'analyse cardinal? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? The oratrice? It's just like it appears to be. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Farina. I first caught wind of this when Lily tried to investigate the oratrice in the opera house. You see, even just getting close to the core contaminated him with an extremely large amount of indemnitium. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on, oh great Hydro Archon? Oh, right. I almost forgot. Udex Nouvillette is not at the tea party with us today. Miss Farina, I suppose you must have ordered him away to take care of some troublesome business. Yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me. Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem quite insecure without the Udex by your side. Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left, so please, help yourselves, everyone. அப்ப நியூலட் பக்கத்துல இருந்தா அந்த ஃபுரினாக்கு தைரியம் எல்லாம் பேச வருமா? Traveler, I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? Those who work hard deserve gratitude and praise. You too, Paimon. Thank you. Paimon will take you up on that offer. அந்த கேக் பார்க்கவே நல்லா இருக்கே. எனக்கு சாப்பிடணும் போல இருக்கு கேக். Oh, Paimon's super full. That cake was great. If it's on my tea table, it must be of the highest quality. Yes, and we must thank the knave for bringing these over as well. You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Farina's table. And I was merely catering to Miss Farina's tastes, seeking a chance to chat over tea. It is getting late. Why don't we call it a day? There are still a few matters that I need to take care of, so I must take my leave now. Very well. We'll end it here. Mind seeing me off, Traveler? We could use the opportunity to discuss child before I must be on my way. Paimon's coming too! Right. வெளியே போற டோர் இதானா?
எவ்வளவு பெரிய இடம். I'm glad that you were willing to come with me. Of course, child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. That's what Paimon thought. You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father, I would like to express my gratitude. That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust their judgment and... They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against any... You mean Wriothesley. He's a tricky one to deal with. It's unfortunate that Linny's so eager to prove himself that he can't learn to rely on others. By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Furina? You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. Allow me to share my perspective. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the Fortress of Meripede. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. I need to meet with Furina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working Archon. Oh? Come over here, you little critter, you! You dare to run from me? Stop right this instant! My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Furina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronosis is not currently held by the Archon. In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of curse. Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me. I'm begging you. Huh? Her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Furina dares not mention this incident to anyone. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Furina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Eudex Neuvillette is actually the genuine article.
I have to find the Gnosis. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for ordinary people to access. Yes, Father. My dear children, please speak. ஒருவேளை அந்த அண்டர்கிரவுண்ட்ல இருக்கிற ஜெயிலுக்குள்ள News from வச்சிருப்பாங்களா? the fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. Probably the handiwork of that Wriothesley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert diplomatic pressure on the Fontaine authorities. Yes, twist. If Furina Hydro Arcan, why she don't attack back? Correct. இப்போ புரியுதா ஜி ஹைட்ரோக்னோசிஸ் இல்ல ஃபுரினா கிட்ட. அதான் ப்ரோ அப்ப க்னோசிஸ் யார்கிட்ட இருக்கு? கேடிஜி சொல்லாதீங்க. இப்பதான் ப்ரோ நெய் சொன்னா கவனிக்கலையே. ESK ப்ரோ க்னோசிஸ் இல்லன்னு ஆர்கன் கிட்ட. Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Eudex Neuvillette. ஒருவேளை எங்க வெச்சிருப்பானுங்க? அந்த அண்டர்கிரவுண்ட் ஜெயில்ல இருக்குமா? I have an additional mission for you three. Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask for an official audience and continue my investigation of Furina and Eudex Neuvillette. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the fortress of Meripede will be a front. Lenny and his group will be responsible for ஒருவேளை அந்த க்னோசிஸ் அந்த அண்டர்கிரவுண்ட்ல இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தான் ஜெயிலுக்கு போனானா நம்ம இவன் டட்டாக்லியா சைல்டு செக் பண்றதுக்காக. அப்ப அந்த க்னோசிஸ் எங்க இருக்கு? I don't watch once again this I feel sad for Furinawa. என்ன செரிசிவா ப்ரோ திடீர்னு எங்கிருந்தோ கமெண்ட் வருதே ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ அழுவுறீங்க? அவர்கிட்ட நோசிஸே இல்லைன்னா இப்போ யார்கிட்ட தான் இருக்கு? எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்ககிட்ட தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நியூ லெட்டிக்கிட்ட You should know the rest. Lenny's group is quite close to you, so they wouldn't have hidden anything from you. You attacked the Hydro Archon? It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all, even Furina herself is still pretending that nothing of that sort ever happened. Alright then. I've now had 2 chances to enjoy tea with Furina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more historical line. I loved her, imagined. then I cursed I her. once surmised that Eudex Neuvillette must be the Hydro Archon, but now that doesn't seem right to me either. I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Eudex Neuvillette or Furina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the land of my birth. Don't you think Fontaine is quite intriguing? Sarista Cryo Archon Summer of yet many secrets have yet to rise Summer to of the Columbinava. It looks like Fontainians will have no choice but to save themselves. Ultimately, though, one must survive in order to do anything else. Should the need arise, I would be happy to cooperate with you. You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve, and as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him. Neuvillette,
Is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned that sooner or later the prophesized events will occur. Thank you for protecting Farina. To put it simply, I used my power to force back the primordial sea and reseal the sluice gate. I completed this Archon quest last month, right, bro? So as expected, Snow Maiden சொன்னாங்களா? the knave has turned up the pressure on Farina. She's trying to feel her out, though I'm still unsure as to her motives. Permission granted. Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. You can't tell us? Then that's okay. We can அவங்களே talk about கேக்குறாங்க something நீங்க தான் else. ஹைட்ரோ ஆக்குறாங்க. We won't try to force you. You guys in Fontaine are super strange. If by the phrase "you guys" you are referring to Farina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. What did you sense in the Fortress of I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. Snow Maiden வருது but And Sarista now, வேற another catastrophe will soon be upon us. யார்தான் தெரியல விடுங்க. I mourn this turn of events. எத்தனை கிரையோ ஆர்கான் வந்தாலும் கிரையோ கேரக்டர் வந்தாலும் ரியஸ்லி வந்தா நம்ம எடுக்கிறோம். All of a sudden. You may be closer to the truth than you think. Oh? And what are you thinking? He's the dragon of sovereign of water. The dragon of... what? Huh? Please do not be so surprised. இதான் ஹைட்ரோ டிராகன் சொல்றாங்களா? Farina? நெக்ஸ்ட் questல தெரியுமா? Neverlet, are you listening? My apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. There's still something Paimon wants to ask you, though. Please, go ahead. Well, if you are the dragon sovereign Dragon of ஆனது water, rain வரும். and you were able to force back the primordial sea dragon. from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just use your power to solve the crisis? None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. There are 7 elemental archons and 7 matching dragon sovereigns. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient history. In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with the prophecy. Oh, so even you can't solve it. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me at a later time. Please go right ahead. There's a place that Paimon wants to go too. Travel. We'll see you another time. அப்ப இந்த க்னோசிஸ் வந்து இப்ப 7 அந்த 7 எலிமெண்ட்னா 7 டிராகன் கிட்ட இருந்து எடுத்ததா? ஆமா 3 மூன் ரியல் காடான ஹெவன்லி பிரின்சிபல் டிராகன்ஸ் டிஃபீட் பண்ணி ஆர்க்கான கிரியேட் பண்ணுவாங்களா? 3 மூன் ரியல் காடான ஹெவன்லி பிரின்சிபல் டிராகன்ஸ் டிஃபீட் பண்ணி அடப்பாவிகளா?
இது என்னடா சொல்றீங்க? இதெல்லாம் டிராகனோட பவர்னு சொல்ல வரீங்க? ஐயோ இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டனா? நம்ம போக வேண்டியது இங்க இல்லையே. இங்க இல்ல. அடக்கர்மத்தை. டிபி பண்ணு ப்ரோவா. பண்ணிட்டேன். நான் நேரா போனோம் அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும். இல்ல இங்க தானா? இங்க இல்ல. எந்த வழியா ப்ரோ போணும்? மேல மேப்ல லெஃப்ட் டாப்பா? ப்ரோ அந்த இதுக்குள்ளலாம் டெலிபோர்ட் அன்லாக் பண்ணோம்ல ப்ரோ, அதெல்லாம் எங்கே ப்ரோ காணோம்? ஓ இங்கேயா? அடச்சை, பார்த்தீங்களா நான் இங்கே போய் இது பண்ணிட்டுருக்கேன்னு. சை, நான் இங்கே போய் தேடிட்டு இருந்தா எப்படி ப்ரோ வரும்? காட். Now guess. Well, look who it is. உனக்கு கார்டு விளையாண்டுருக்கானுங்க பாவி பையலகடே. Traveler. Looks like you're recovering. Oh, right. Whoa, how did she... லான்சன் யூஸ் பண்ணுங்க பெனட்டுக்கு பதிலா. லான்சன் என்கிட்ட இல்ல ப்ரோ. She said a few things that were... Her attitude towards you is even என்கிட்ட better இருந்தா than யூஸ் you பண்ண should மாட்டேன். believe என்கிட்ட her. இல்லையா? She has her... Oh, Paimon just remembered. Hey, are you going to... Looks like it. Excellent. ப்ரோ இது முடிச்சிட்டு ஒரு விஷயம் எடுத்துட்டு போலாம்னு பார்த்தா இவனுங்க எப்போ ப்ரோ இது முடிப்பானுங்க? அடுத்த இது எப்போ ப்ரோ முடியும்? உங்க 4 பேர்ட்ட கிட்ட பேசணும்னா முடிஞ்சிருமா? இருத்தல இது இருத்தல ப்ரோவா? ஏன்டி இல்ல லான்சன் இல்ல ப்ரோ. அந்த ட்ரில் கேரக்டர் தான் சொல்றீங்க? That I don't have bro. You guys are back? You guys did? And here... All right. Hey, it wasn't just... I was also... இல்ல வரேசா மாதிரி ரன் ஆகும் எலக்ட்ரோ Oh, well, if you say so. வேமா ஓடுறதுக்கா? வேமா ஓடுறதுக்கு இன்னர் கேரக்டர். Time for afternoon tea. Okay, va. Seedwing, Traveler, are you still doing all right? We're fine. A few people of course. How did Nervalet... Well, Miss sure Nervalet had... I ran into the bomb. If you're not... Just let me know if you... I'd like to take the...
இங்க என்ன மௌவிகா யூசேஜ் குறைக்கணும் ப்ரோ. இப்போ மேப்பு நகற்றப்பட்ட டிஃப்ரெண்டா இருக்கா? மௌவிகா யூஸை குறைக்கணுமா? ஏன் ப்ரோ? மேப்பு நகர்றத பார்த்தா டிஃப்ரெண்டா இருக்கா? ஏன் அதுக்கும் மௌவிகா குறைக்கிறதுக்கு என்ன யூசேஜ்? Courier? Yeah. That's no excuse for... Courier, Lurvine, we're back! Hello there. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இன்னும் 1 or 2 hours ஆகும் ப்ரோ. கோர்ட் ட்ரையல்லாம் இருக்கு. அது முடிஞ்சா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும் who is the Arcana. It can be a bit annoying when there are lots of people in the பாத்தியா ப்ரோ? infirmary, சைலண்டா but I நான் still தான் prefer டிராகன்னு taking சொல்றான் that route ஸ்லோவா. over the one from the Duke's office. I mean, the Sovereign infirmary of does water make ன்னு it... சொல்லிட்டு போயிட்டான். yeah? ஓகே. Walk is Then weird why for are me. But you really are just using your... Not at all! Walk is weird for me. இது மௌவிகாவோட தான். ஏன் ப்ரோ திடீர்னு வை? Do my eyes deceive me? We wanted to see how the fortress... We're fine for the most part. Neuvillette came down and took care of the worst of it. If that's the case, why don't... Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the Courts of Fontaine for a puddle of water in the middle of nowhere. He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He did remember to take Miss Sigewin's gift with him, though. He sure sounds super busy. Miss Clorand has left as well. She... Where the gifts... Neuvillette got the milkshake. Clorand received lipstick instead. Huh? Those aren't even remotely alike. Well, it's Neuvillette's own fault for making Sigewin worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty... Oh, and I have some gifts here for you as well. Are these from Sigewin? Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surf. For real? Then we can stay? You may access the cafeteria for free. Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. ரியஸ்லிக்கு டீ தான். அதான் ப்ரோ டீ எப்போ பார்த்தாலும் டீங்கிறான் ப்ரோ அவன். ஒப்பம்மாவனே. இங்க நபி கச்சேரி தலபதி கச்சேரி. ப்ரோ ட்ரெய்லர் பாத்தீங்களா நேத்து? யாரெல்லாம் ட்ரெய்லர் பாத்தீங்க? ஜனநாயகன் ட்ரெய்லர் உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு? உங்களோட ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ வேணும். முட்டு கொடுக்கறதுலாம் வேணும். ஐ நீட் யுவர் ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ. யாரெல்லாம் ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்க? கேசரி தான், ஆனா நல்லா இருக்கு. ஓகே ஓகே, நீங்க அதோட நிறுத்திக்கோங்க. வேற யாருக்கெல்லாம் தெரியுதுன்னு பார்ப்போம். நோ டைம். ஆமை. ஆமை. ஓகே, நான் அனில் தான். பட் நான்லாம் பார்க்கறது இல்லை ப்ரோ ஹானஸ்டா. என்ன எப்படி சொல்றீங்க? இப்படி சொன்னா எப்படி? கடைசி படம்னு சொல்றாங்க, அப்புறம் ஏன் கேசரி கிண்டி வச்சாங்கன்னு தெரியலையே. என்ன ட்ரெய்லர்? ஜனநாயகன் ட்ரெய்லர் ப்ரோ. சரி சிவா ப்ரோ. கடைசி படங்கும் போது தெரியல, பாப்போம். மேபி படம் மேபி அதில் ஏதாவது ட்விஸ்டடா ஏதாவது மாத்திருக்கலாம். Hey, that's not true. It's like there are so many bad things in the world. You're counting Paimon today? Then let's ask him. Dude, the last time we should be safe now. All right then. Good night to you, traveler.
I believe வினோத் சதுரங்க வேட்டை எடுத்த ஓ நீங்க பிலீவ் பண்றீங்களா கடைசின்னு நான் பிலீவ் பண்றேன் என்ன நடக்குதுங்க ஏய் ஏய் சைல்டுக்கு என்னாச்சு என்னது இது திங்களமா என்ன Yes, we going to spin and end this live. Correct 4:30. முடிச்சிடலாம். Okay. முதல்ல போய் இதை கிளைம் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். அவன் கடலுக்குள் அவன் கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைந்து விட்டான். ப்ரோ அது நானும் பார்த்தேன். நானும் ஒரு ஷார்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணேன் ப்ரோ. அவன் கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைந்து விட்டானடா. Add Astra. வட சென்னை தமிழ். Add Astra. Thank you for ஓகே இப்போ போயிட்டு ஸ்பின் பண்ண போகிறோம். கன்ஃபார்ம் வந்து ஒரு 9th ஸ்பின் இது. ஸோ கன்ஃபார்ம் வந்து ஒரு கேரக்டர் விழுகும். கேரக்டரோ வெப்பனும் ஏதோ ஒன்று கொடுங்க. தளபதி கச்சேரி தளபதி. டேய் ப்ரோ ஏமாத்திட்டானுங்க ப்ரோ. 9th ஸ்பின் ப்ரோ. ப்ரோ 9th ஸ்பின் ப்ரோ. பாருங்க ப்ரோ 8 1 9 9th ஸ்பின் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ யூஸ் வெப் ஈவெண்டா? எனக்கு யாராவது ரெடீம் கோட் இருந்தா தாங்களேன். ரெடீம் கோட் இருக்கா? ரெடீம் கோட் ஏதாவது இருக்கா தாங்க பார்ப்போம். ஒரு ஸ்பின் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. நான் அந்த ப்ளூ விஷ் மட்டும் ஒன்று ஸ்பின் பண்ணிட்டு வரேன். வெயிட் பண்ணுங்க. ஷாப்பில் ஒரு ப்ளூ விஷ் வாங்க முடியும், அதை எடுத்துக்கிறேன். யாராவது ரெடீம் கோட் ஏதாவது இருந்தால் கொடுங்க ப்ரோ. சி ஒன்று இருக்குது இந்த மாதம் முடிஞ்சா. நான் அதை ஸ்பின் பண்ணிட்டு வரேன். இன்னும் ஒரு ஸ்பின் பண்ணும் ப்ரோ. ஒரு ஸ்பின் யாராவது கொடுங்க ப்ரோ. ஒரு 60 ப்ரீமியம் ஏதோ ஒருத்தர் கோடு தரேன்னு சொன்னார். ஏதோ கோடு இருக்கா மிஸ்ஸிங்கு? இருந்தால் கொடுங்க, போட்டு இது பண்ணிடலாம். வேலை முடிந்தது. ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்டு இதானா? இதுதானே ப்ரோ நீங்கள் நேற்று லிங்க் அனுப்புனது கரெக்டா? இருங்க இதை முடிச்சிடலாம். 160 ப்ரீமோஸ் கிடைக்கும். வெயிட் பண்ணுங்க, முடிச்சிருவோம். ஸ்டார்ட். முப்பது ப்ரீமோஸ். ஓகே டன். முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். சரி ரைட்டு. டிஎம்மா? டிஎம்மில் ஏதாவது கோட் அனுப்பியிருக்கீங்களா? ஐயோ இது இப்படி கொடுத்தா நான் இதை எப்படி டைப் பண்ணிடுங்க. 8x73kh 8k dhn. ஓகே சி வேறு யாராவது போடுறீங்கன்னா போட்டுக்கோங்கப்பா. இந்தாங்க. சரி
கிராஃபிக்ஸ் எனக்கு ஷிலோனின்லாம் வேணாம் ப்ரோ. கரெக்டாக தான் கொடுத்தேன். வேறு ஏதோ கொடுத்துட்டேனா? ஐயோ ரெடீம் கொடுக்க போல அக்கௌண்ட் ப்ரைவசி அண்ட் பாலிசி கொடுத்துட்டேனா? வந்துடுச்சு ப்ரோ. ஓகே கிளைமால் கொடுத்துடலாம். போடு. ஓகே இப்போ வந்து ஒரு விஷ் பண்ண போகிறோம். ப்ரோ அதாவது ஸ்பின் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ, லைவ் பஃபர் ஆகிறது தெரியாம. ஸ்பின் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. எவ்வளோ பிட்டி? 13 பேஜ், 12 பேஜ் இருக்கு. 12 into 5 62 பிட்டி ப்ரோ. 62 பிட்டி பில்டு பண்ணிட்டோம். என்ன கொடுத்தாங்க? ஷோ பண்றேன். என்ன கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு தேவையான சாவரிஸ் கொடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. ஐயோ கிளிக் பண்ண முடியலையே. இது கொடுத்துட்டாங்க. எனக்கு தேவையான கேரக்டர்ஸ் லான்சர் ஃப்ரீயாகவே நாட்லேண்ட் போனால் கொடுத்துருவான். நான் அங்கே போய் அதை எடுத்துக்கிறேன், என்னை விட்டுருங்க. அது ஈஸி. நாட்லேண்ட் போய் அதை மிஷின் பண்ணாலே அவன் கொடுத்துருவான். இந்த கேரக்டர் வேணும், ஏதோ நல்ல சப்போர்ட் கேரக்டர்னாங்க, நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ஷிலோனினெல்லாம் கிடைக்கல. இங்கே பாருங்க, இந்த கேரக்டர் தான் நல்ல சப்போர்ட்னாங்க. நான் இதுக்காக ஸ்பின் பண்ண போய் ஷிலோனின் விழுந்துருமோன்னு பயந்துக்கிட்டு இருந்தேன். பட் விழுகலை. இனிமேல் இந்த பேனரை கை வைக்க மாட்டேன். ஏன்னா இந்த கேரக்டர் வந்து அந்த ட்ரில் கேரக்டரா நாட்லேண்டில் போனோன்னே ஃப்ரீயாக தருவானுங்க. ஓகேவா? ஸோ இது தேவையில்லை. இந்த 2 கேரக்டர் தான் நான் ஃபோக்கஸ். நேற்று கேமிங் 20 ஸ்பின் போட்டு ஒன்று வெப்பன் இன்னொன்று கேமிங் கொடுத்தாங்க. இன்றைக்கி இது கொடுத்துட்டாங்க, இந்த கேரக்டர் கொடுத்துட்டாங்க. அவ்வளோதான். இனிமேல் இந்த பேனர் நான் கை வைக்கவே மாட்டேன். 8 நாள் இருக்குது, போனால் போய் தொலைது. ஷிலோனின் வேணாம், நோ ஷிலோனின். எனக்கு இந்த கேரக்டர் கிடச்சிச்சு போதும். டென்த்து புல் போனால் செமையாக இருக்குமா? 62 பிட்டி ப்ரோ. நீ நெக்ஸ்ட்டு 10 இல்லை 20 ஸ்பின்குள்ளே கன்ஃபார்ம் ஒரு கேரக்டர் விழுகும். பட் அது 50-50யா இல்லை கேரண்டியாங்கிறது எனக்கு தெரியல. கேரண்டி இல்லை. ஆல்ரெடி நான் 3 இது கண்டினியூஸாக வின் பண்ணிட்டேன். ஜாங்லி, ஃபுரினா, அர்லிக்கினோ 3மே எனக்கு வந்து 50-50 லூஸ் ஆகாமே கிடச்சிருச்சு. ஓகேவா? ஜிபாய் நான் எடுக்கல ப்ரோ. இல்லை உங்கள் பேராது? ஓ கோடு சொல்கிறீங்களா? கோடு நான் போட்டேன் ப்ரோ. அது இதில் கொடுத்ததானே ஈவெண்ட்டில், அது முடிஞ்சு அது போட்டிருப்பேன். கச்சினா தான் ஃப்ரீயாக தருவாங்க, லான்சன் தரமாட்டாங்களா? கச்சினாவா ஃப்ரீயாக தருவாங்க? லான்சன் என்ன கேரக்டரு? அர்ச்சிவி பார்த்துக்கலாமா? நோ, லான்சன் நாட் ஃப்ரீயா? சரி அந்த கேரக்டர் வேணாம். அந்த கேரக்டர் பற்றி இந்த பெருசாக கேள்விப்படவும் இல்லை. ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லான கேரக்டர் என்ன? 10 புல் பண்ணால் நியூவி தானா? அதுக்கு முன்னாடி தான் இனஃபா எடுங்கிறீங்களே. அப்போ என்ன கேரக்டர் ப்ரோ அது ஃப்ரீயாக தருவாங்க? இருங்க பார்க்குறேன். இதுவா? அடா ஆமாம், இதுதான் ஃப்ரீயாக அந்த ட்ரில் கேரக்டர். அடா ஆமாம், சி. ஓ அப்போ இது ஃப்ரீ இல்லையோ? இது என்ன பவரு? இதுதான் நீங்கள் ஸ்பீடாக ஓடுன்னு சொன்னதோ? Stopping shattered very earth power dealing night soul. ஓகே, அந்த ஏதோ ஒரு எனர்ஜி இது மாதிரி வந்து வருமே. 10 புல் பண்ணால் நியூவி தான். 50-50 தானா? என்ன ப்ரோ 50-50 தாங்கிறீங்க? 3 தடவை கண்டினியூஸாக வின் பண்ணியிருக்கேன். இது வின் ஆகுமான்னு தெரியல. 50-50யா? பயப்படுத்தாத ப்ரோ. 62 பிட்டியில் இருக்குது ப்ரோ. பெனட் மாதிரி லான்சனா? அதுக்காக நான் இப்போ ஸ்பின் பண்ண போனேன். வேணாம் ப்ரோ, அந்த கேரக்டர் வேணாம், போய் தொலைது. பரவாயில்ல.
பரவாயில்ல விடு போட்டோம் பார்த்துக்கலாம் வேறு வழி. இந்த கேரக்டர் தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். அது ஃப்ரீன்னு நினச்சேன் ப்ரோ. ஃப்ரீ இல்லைல்ல. சரி பரவாயில்ல விடுங்க. அந்த கேரக்டர் நான் அப்புறம் பார்த்து எடுத்துக்கிறேன். நீ எப்போ ஃப்யூச்சரில் வரும்போது எடுத்துக்கிறேன். ஷிலோனின் 4 ஸ்டார் ப்ரோ அவன். நான் அது நினச்சேன். நான் இப்போ போயிட்டு ஸ்பின் பண்ண போய் திடீர்னு ஷிலோனின் விழுந்துருச்சுன்னா என்னோட இது பிட்டி பில் பண்ணதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் ப்ரோ. பரவாயில்ல 4 ஸ்டார் கேரக்டர் தான் போட்டும். பரவாயில்ல பார்த்து நான் என்ன பண்ணுறது அப்படியே சேர்த்து வச்சு இன்னொரு 20 ஸ்பின் மட்டும் சேர்த்துட்டேன்னு வைங்களேன். நெக்ஸ்ட்டு பேனருக்கு நான் ரெடி ஸ்பின் பண்ணுவேன். இனேஃபாவில் ஸ்பின் பண்ணுறேன் சரிங்களா. இனேஃபாவில் ஸ்பின் பண்ணி இனேஃபா கிடச்சிருச்சுன்னா டேரெக்டாக தூக்கி ஃப்ளின்ஸ் கூட போட்டு ஃப்ளின்ஸு ஒரு டீம் பக்காவாக ரெடி ஆயிரும். ஐனோ இனேஃபா ஃப்ளின்ஸ் இவங்க 3 பேருமே போதும் சரியா. வேறு கூட ஏதோ சுக்ரோஸோ ஏதோ போட்டுக்கலாம் ஓகேவா. அந்த டீம் பக்கா ரெடி. ஒரு டீம் பக்காவாக ரெடி. அர்லக்கினோவுக்கு நான் ஜாங்லியை கொடுத்துட போகிறேன். ஜாங்லி ஷீல்டு போட்டு அர்லக்கினோக்கு அண்ணன் மூட்டை அடிச்சிடலாம். அவளுக்கு கூட வேணால் ஜிங்ஷூ வச்சுக்கலாம் ஓகேவா. ஜிங்ஷூவோ இல்லைன்னா ரொசாரியா யூஸ் பண்ணலாமான்னு எனக்கு தெரில. ஜிங்ஷூ கொடுத்துடலான்னு பார்க்குறேன். வேப்பரைஸ் தான் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ அதுவுமே ஒரு டீம் ஆல்ரெடி ரெடி. மூணாவது ஒரு டீம்னா நியூவலெட் புரினா. அதுக்கப்புறம் மிச்சம் 2 கேரக்டர் நான் இன்னும் செலக்ட் பண்ணலை. லெவல் 20 ப்ளூ விஷ் எடுங்க. ஓ லெவல் 20 ப்ளூ விஷா. கம் நைட் ஆர் டேயா இப்படி ஒரு கோட் இருக்கா என்ன ப்ரோ? என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? லெவல் 20 ப்ளூ விஷ் எடுங்களா? சரி இருங்க எடுத்துகிட்டு அதே ஸ்பின் பண்ணிட்டு போயிடலாமா? இதெல்லாம் லெவல் 20 ஆகலை. இதுலேருந்து ஆயிருக்காதா? இதா இவளை எடுத்து வச்சது தான் எங்கள் பொருள் லெவலை போய் பண்ணல. லெவல் 20 ஓகே. இது அசன் பண்ணணுமோ? Not okay. Next level 20 horizon பண்ணல. என்ன ப்ரோ ஸ்டடி டைம் வித் மை செல்ஃப் ப்ரோ? என்னது நிறைய கோடு அனுப்புறீங்களே. எங்கேருந்து ப்ரோ இவ்வளோ கோடு? ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. ஆம்பர் 20 கேமிங் 20 இல்லையா? இப்பதானே இவ எடுத்த சாவரஸ் அவளோட எடுத்து காட்டவே இல்ல. எங்க ப்ரோ அவ? ஓ அதை எடுத்து பிக் பண்ணாலும் முன்னாடி போயிடுச்சோ. ஓகே ப்ளூ விஷ் கன்ஃபார்ம். இதில் ஒரு ஏதோ ஒன்று கிடைக்கும். என்ன வெப்பனா 4 ஸ்டார் கேரக்டரான்னு பார்த்துருவோமா? You have her, I don't get her. Right. It gives 300 promos from Genshin live video. Bro, அது நான் போட்டேன் ப்ரோ. முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் போட்டேன் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் த கோட் ப்ரோ. நன்றி. ஓகே போட்டுடலாமா? 4 விஷயில் கன்ஃபார்ம் ஒன்று ஏதாவது ப்ளூ விஷ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஐ மீன் அந்த 4 ஸ்டார் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ட்ரை பண்ணலாம். ஒன்றும் இல்லை. ஒரு 4 இதுலயும் இருக்காதோ? என்ன ப்ரோ 4 விஷ் பண்ணி அதில் ஒன்றும் கிடைக்கல. ஐயோ என்ன ப்ரோ இது? ஏன் சிச்சோ ஜீனார் ஷியோ சிக்னேச்சரா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ ஒன்றுமே கிடைக்கல. 4 நாள் 8 தானா? இன்னும் ஒரே விஷ் வேணும் ப்ரோ ப்ளூவு. சுச்சோ இன்னும் ஒரு விஷ் போயணும் போல ப்ரோ. ப்ளூ விஷு என்ன ப்ரோ பண்ணுறது? ஒரு விஷுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா உங்கள்கிட்ட? ஒரு விஷ் ப்ளூக்கு இங்கே ஏதோ
இதெல்லாம் ப்ளூ விஷ் தர மாட்டேனா? கரண்ட் விஷா லெவல் அப் ரிவார்டா? என்ன ப்ரோ பண்றது? இந்த கேரட் லெவலப் பண்ணாதான் கிடைக்குமோ? ஒரு விஷயம் தானே. ஏதோ கேரட் லெவலப் பண்ணி பார்ப்போமா? ஏதோ கேரட் லெவல் 40ல் இருக்கா? 20 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 இது 40ல் இருக்கு. இது இப்போ லெவலப் பண்ணால் கிடைக்குமா என்ன? எடுத்துட்டேண்ணா ப்ரோ. இது இப்போ லெவலப் பண்ணாலும் இந்த மெட்டீரியல் வேணுமே ப்ரோ. அசண்டுக்கு மெட்டீரியல் இல்லாமல் நம்ம இது டெவலப் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு ப்ரோ. லெவல் 50 லெவல் 60. I wonder when I'll be as tall as my big sister. வேஸ்ட்டு ப்ரோ. வேறு என்ன ப்ரோ பண்ணுறது? ஃபான்டைன் ஆஃபரிங்கா? அது இருக்குமா என்ன? எங்கே இருக்கும் ஃபான்டைன் ஆஃபரிங்க? அந்த இதுதானா? இங்கே தானா? இங்கே இந்த ஃபான்டைன் ஆஃபரிங்க இங்கேயா? ப்ரோ ஒரு விஷயம் வேணும் ப்ரோ. ஒரு விஷயக்காக நம்மளை அலைய விட்டாங்களே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? அநியாயம் பண்ணுறேன் ப்ரோ. நடுவில் இருக்குமா? இங்கே தானே? இல்லை ப்ரோ, என்கிட்ட அதை ஆஃபர் பண்ணுற கூட இருக்கிறதெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணிட்டேன். இதுலேயுமே இன்னும் ரொம்ப நேரம் ஆகும். வேறு எதாவது இருக்கா ப்ளூ விஷுக்கு? கேரக்டர் அப்கிரேட் தான் இருக்கும் போலயே. லெவலப் மோனாவா? மோனா நல்லா இருக்குன்னு தான் சொன்னாங்க. லெவலப் பண்ணுமா?